ಮನೆಯಲ್ಲ ಇವು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಹಾಯ್. ಓ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೆನ್ ಯು ಮಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ತನ್ಮಯ್ ಎಸ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಮೂಲ್ಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಅಲಕ್ಯ ಎಸ್, ಪ್ರವನ್ ಕುಮಾರ್, ಎವ್ರಿವನ್. ಕಾಫಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಓ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿಡಿಯೋನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸಿ ದ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಟುಡೇ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಂತ, RP ಸರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಟುಡೇ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ 25-26 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 2024 ಮಕ್ಕಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್. ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರಾಕ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನಾವು, ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ವರೆಗೂ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಒನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೋಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೈವ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಇದು ಲೈವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಟೀಚ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೈವ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದ ರೂಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಕೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಏನು ಓದಿಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಹೌ ಮಚ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್? ಹೌ ಮಚ್? ಓಕೆ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಸೂಪರ್. ನಾನು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಸಮ್ ನೀವೆಲ್ಲನೂ. ಓ 70 on 70 ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು 70. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಹೂಎವರ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ನು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಈವನ್ ಫೈನಲ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವತ್ತು ಲೈವ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈವ್ ದಟ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಅವತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರ ನೇಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ ಟಿಲ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡೋಣ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಇರ್ತೀರಾ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಿಯೋರ್ಗು? ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ #3 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ನೋ
write the 3 basic properties of charge, but you have to write the words ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Additivity of charges ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Charges can be added very normally. So you can add the charges like algebraically. Word tumba important. Charges can be added algebraically. For example, 2 plus 3 antidre nan 2 plus 3 anta baribodu. 2 minus 3 and 2 minus. If suppose 2 plus 3 is basically 5, you can add algebraically. 2q plus 3q is 5q. Atara baribodu. Adhe if you have some 2q minus 3q, it's a minus 5q. So it is minus q. What I am saying is algebraically can be added. First point. Second one, charge is conserved. Conserved andre enu? Charge na ನೀವು create ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು create ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So you cannot be, and only thing is it is always conserved. For example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು isolated system ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು where we are not adding anything or removing anything, in that case charge always remains constant. Of course it can go from one body to other body, or it can change from one form to other form, but it remains always constant. Charge is conserved, neither created nor destroyed. Last one, quantization. Quant is very very important. Quantization of charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically, so total charge of any system can be always written as integral multiple of basic unit of charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, plus or minus NE ಅಂತ. Basic unit of charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ small charge, that is we have one electron the charge adu 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Total charge always written in terms of integral multiple of the basic unit of charge. So what is the meaning of this ಅಂದ್ರೆ simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. For example, you have ಒಂದು apple box ತಗೊಂಡ್ರೆ, so apple, number of apples, the total number of, the total weight of the apples is always integral multiple of 5 apples, 6 apples, 7 apples. You can't have 7.5 apples because one apple cut ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. That's not possible. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, for example, if you're climbing ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೀವು first floor ಇಂದ ground floor ಗೆ, for example, the height is, let us take around 9 feet ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, for example ನಾವು, the total height is always integral multiple of basic unit of height. ಅಂದ್ರೆ in one step. For example, each step ಬಂದು 0.5 ಅಂತಿದ್ರೆ, so 0.5 into I think you need 18 steps ಅಲ್ವಾ to become 9 feet. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು 0.5 feet ಇದ್ರೆ 18 steps ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ 9 feet ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? You can't climb 9.5 steps. How can you climb 9.5 steps? ಒಂದು 9 ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ನೀವು you have to keep it in the hair. That's not possible. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? You just have to add one word. Exam ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ what is additive charges algebraically can be added. Charge is neither created nor be destroyed. In isolated system ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Quantization ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ be written as plus or minus basic unit of charge. ಅವ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ 1 mark 2 mark 3 mark ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ one sentence ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Is it very clear ಮಕ್ಕಳೇ? Is it very clear? Is this very clear? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಸ್, ಗುಡ್. Coulomb's law, favorite law, Coulomb's law. So what is Coulomb's law says basically? So very simple ಮಕ್ಕಳೇ, 2 charges are there. ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ, ಈವನ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬಂದರೂ, ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್, there can be either attraction force or there can be some kind of repulsion force ಅಲ್ವಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮದ್ದೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ there can be some kind of repulsion forces. So there is some kind of force between the 2 charges. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, it's very simple. This force depends upon the obviously product of the charges, product of the magnitude. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು Q1 by Q2. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, Q1 by Q2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ F is equal to remove proportionality constant, if you have to put one constant K, that is Q1 Q2 divided by R square. You can even ask me, sir, how K is coming. I can explain everything ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ K is 9 into 10 power 9 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 8.85 into 10 power minus 12. ಇವೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು CET ಏನಾದರೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ 100% ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ? ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ. Q1 ವರ್ಸಸ್ Q2 ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇರ್ ಇದೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. It depends on the charges, it depends on the distance, and also where it is placed. Is it placed in the hair? Is it placed in the water? Is it placed in the, for example, is it placed in the, for example, in ella ittirbodu aa thara. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಶತ್ರುತ್ವ, if you liking someone or if you hating someone, it also depends on place, no? School you may like someone, or in college, I mean ಮನೇಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. That's what it depends on material media. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, these are basic things. I want you to remember this very well. And they can ask in a board exam one more question. That is basically define 1 coulomb anta keltare. So 1 coulomb hege define ಮಾಡ್ತಾರೆ basically. So go to the formula now. For example, we have this formula. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು Q1 ನಾನು 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ Q2 ನ 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ R ನ 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು basically 1 into 1 into 1 ಬರುತ್ತೆ. Then F is equal to K. If I substitute Q1 as 1, Q2 as 1 and R as 1, then this multiplication 1 into 1 into 1 K avutalla, F becomes K. So 1 coulomb of charge is that charge which is separated by a distance of 1 unit and exerts a force which is equal to 9 into 10 power 9. ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಗ್ ಅಪ್. ಡಿಫೈನ್ 1 coulomb ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. 1 coulomb is that amount of charge which is placed at unit distance. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 9 into 10 power 9 at Newton. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬರೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸ್ ದ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Everyone is clear? Yes, that's good. See, everywhere it is used, like coulombs actually it is. Chemistry, okay, fine. That's good. See, today I wanted to discuss only about, I'll be sticking, nanu bari exam point of a stick martha irtini. If you want applications, I can tell literally every concept, every physics concept, every including maths concept, all use martha real life ali. I can even show it in your ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನಪಿದೆ? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ? ಎನಿವನ್ ನೋ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಗೈ ಐ ಕಾಲ್ ಡಾನ್. ದಿಸ್ ಡಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಆಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಡಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q will exert some force on this, some influence. It can be attractive or it can be repulsive. So what is a force experienced? So Q will bannintaga, what is a force experienced by this unit charge is called as basically electric field. What is electric field and tell basically electric field is at a point is defined as a force experienced by unit charge placed at a particular point. So electric field ಅನ್ನೋದು every point will differ. It is different at different points. It's different at different points. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೂರ ಹೋದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹತ್ರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು, ದೂರ ಹೋದಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ವಿ ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ರೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ Q tends to 0 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು Q tends to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ, ಯಾವುದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು
limit extends to a andre a alla, you can't substitute, but we are doing that in mathematics because board exam only. Anyway, that's fine. So it's not 0, it's tending to 0, 0.001, 0.001 ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು 1/4π0 q ಇಂಟು q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಿಮಗೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಡಿವೈಡಿಂಗ್, ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1/4πε0 q ಇಂಟು q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ q, ಸೊ q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ Q, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is electric field lines. Sir, what is electric field lines? So basically we need to understand this. So example ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ q ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ, they'll ask you find the basically ಒಂದು ನಿಮಿಷ, they'll ask you ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್? ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್. ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ವೆನ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, but you can't see that alwa. It's by our imagination. So it's imaginary lines drawn to represent the fields. But you are the experience ಮಾಡಬಹುದು. If you take another magnet or another charge, you can experience that basically. So that's the electric field lines. The electric field lines basically we have more than Q. Positive ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ Q is more than 0, Q is less than 0, and they can also ask you electric field lines properties ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ at the point of intersection, you will always have two directions alva. What is electric field line? Basically direction, it is basically field line direction irutte. At the point of intersection you need two directions, which is not possible. ಈಗ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, you can't go in two roads alva. Left to right ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, you can go any one road basically. ಅದರಿಂದ therefore it is they do not intersect each other, and again they always form continuous curve. ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. they always form continuous form and do not form closed loops. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು Q is more than 0, Q is less than 0, and then plus and minus. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, that much you have to write. Is it very clear? Next, afterwards, what is electric flux? Basically we have flux is basically we have flux. Very simple agi. So flux ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಜಾತ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಜಾತ್ರೆ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ತುಂಬ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್, ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂಬರ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, flux in Tumkur is very less. If I talk about number of people, adhe riti we talk about electric field lines basically. So flux is basically nodi electric flux anta ಹೇಳಿದ್ರೆ basically phi alva. So these are number of field lines coming out here. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ basically ಈಗ if I consider same small area here and small area ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ number of field lines ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So here flux is more, here flux is less. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ basically a surface perpendicularly, that is called as flux. Number of field lines is basically flux. So how are we going to find that? Suppose this is electric field lines and we have some angle theta, and basically it's very simple. You have to find number of field lines, that is E the alva.
ಇದರದ್ದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಅದು ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಗೇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಟೀಟಾ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದು ವಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ದ ಏರಿಯಾ ಡಿ ಎಸ್. ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಎನಿವೇರ್ ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟಾಕ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ phi is equal to E into ds cos theta. Just ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ it will be 0 degrees when theta 0 degrees and then when it will be 90 degrees. ಅರ್ಥ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, next. Okay, so we have ray optics. Okay, ray optics, wave optics, as I told you makle. So in this I'll be discussing entire part 1 physics, because majority of the students ge part 1 nim part 1 ideyalva adan discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ. And if you want ray optics, wave optics, ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಹವ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಮಚ್ ದೇ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫುಲ್. ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮುಗೀಲಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ CET ಆಲ್ಸೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಲಾಟ್. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ CET. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ I'll give those videos in description box. ಬರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? MCQs ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಯರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು 1 ಶಾರ್ಟ್ ಲೈವಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಹವ್ ಡನ್ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ MCQs ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಈಗ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ? This derivation will be very easy. Everyone should know. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾವುದೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡ್ಯೂ ಡೈಪೋಲ್ನ. ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ -Q+Q ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೈಪೋಲಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -Q+Q ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ 2a. ಅದು ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು 2a. ಸೊ ಈಗ ವೈ 2a ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. A ತೊಗೊಂಡ್ರೆ A/2 ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು -q +q ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು +q ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಡ್ಯೂ ಟು -q. Due to +q, how it will experience ಈ plus ಇದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಸಿಕಲ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ +q ವಿಲ್ ರಿಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಐ ಕೀಪ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ -q ಬಂದು ಇದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. So total electric field at the point P, electric field at point P ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. It is nothing but electric field due to +q. You can clearly see +q is more because ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ. it is more. ಇದು ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ. therefore influence is very less. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಲಾಟ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ದೂರ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. +q ಮೈನಸ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು -q. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಈ +q ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 2 ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. 2 ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ q ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ considering direction, considering signs, I consider negative and positive, considering the signs, and the sign ಅಂದರೆ positive negative, considering that I got the directions. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ 1/4πε0. ಬೇಸಿಕಲಿ 1/4πε0 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ q divided by distance of the plus. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ r - a the whole square. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು 1/4π q/r². ನಂತರ ಮೈನಸ್ 1/4πε0. ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ q divided by r + a the whole square. ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂತ. ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು MCQs ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/4πε0 q ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಚಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓವರ್, ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1/r - a the whole square and minus 1/r + a the whole square. It's after this it's purely mathematics ಮಕ್ಕಳು. r + a square ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, r - a square ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. You have a + b whole square minus a - b whole square. a + b whole square minus a - b whole square. You will get 4ab. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 4ab ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರೇ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ 4ab, ದಟ್ ಇಸ್ 4 × a × r, a + b × a - b, a² - b² ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ r ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ r ಈಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ r² r⁴ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 6 ಮತ್ತು r⁴ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ q / 4πε0 ಬಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 4a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಿಮಗೆ r³ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸಿ ವೆನ್ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ದೇ ಆಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ CET. ನಾನು ತುಂಬ CE ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಯರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ q × 2a ಆ್ಯಂಡ್ q × 2a ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4a ಇದೆಯಲ್ವಾ, 4a ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 4a ಐ ರೈಟ್ 2 times of 2a. So that is 2 times of 2a, q into 2 into 2a into q ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ P ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ
ನಾನು ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ q divided by 4 pi epsilon naught, q divided by 4 pi epsilon naught by 2a and 2p divided by r cube ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಫಸ್ಟ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಎನಿವೇರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಲೇಟರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇದು. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಿದು ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೇಳಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್. ಪ್ರಣವ್, ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಡೌಟ್ ಪ್ರಣವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೃಂದಶ್ರೀ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಇದು ಮಾಡು. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಯು ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ದೆನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ the distance of a point P from the positive charge, let us take it as or you can say first let the point P is at a distance of r from the center of the dipole, and the distances from the plus q is r minus a, and distances from the minus q is r plus a ಅಂತ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ನಾವು ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್. ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮಕ್ಕಳು. ಅಗೇನ್ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್, ಆರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಇದು ಆರ್ ಆಗಿ ಇದು ಎ ಮತ್ತು ಎ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. So electric field at P now will have some angles alva, due to plus, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಫೋರ್ಸು ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ದೆನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್, ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನ ನೀವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್, ಇಫ್ ಯು ಪುಷ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದಾಗ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪಿಚ್. ಈಗ ನಾನು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ವ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಗೋಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಟೀಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದು ಟೀಟಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾಸ್, ಅವೇ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಒಂದು ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನು, ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ಗೂ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಇದಕ್ಕೂ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಒಂದು ಈ ಥರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್. ಇದು ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಇವನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಒಂದು ಮೈನಸ್ಸು, ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, therefore plus q minus q both will be equal. These two will get cancel. ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯುವರ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಮತ್ತು again you have E minus Q cos theta, electric field due to minus Q cos theta. Again both are same actually, but the distance same irutte, Q same irutte, you can directly write as 2 times of this anta, but anyway I'll write the formula. So cos theta common tagondre, I'll get 1 by 4 pi epsilon naught nanage Q divided by, again you have the Q divided by, and we have distance as what? R square, that is root of R square plus R square ide alli. ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್, ಇದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ 2, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ 2 times of 1 by 4 pi epsilon naught, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 2 into a 2a, ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 by 4 pi epsilon ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, 2 into a 2a into q, that is p divided by, you have r square plus a square to the power of, will get 3 by 2. So again, so if you take, for example, if you have a much greater than, you know, a is much greater than, sorry, a alla, r is much greater than a agidre, much greater than a, and a obviously it becomes 0, and r square cancel out, you're going to get r cube. So basically 1 by 4 pi epsilon naught, you will get answer p divided by ನಿಮಗೆ r cube ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಂದು 3 ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದು ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಹೇಗೆ 70 ಯಾರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಶೋ ಯು ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ರಿಟರ್ನ್, ಜಸ್ಟ್ 3 sentences, ಒಂದು 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? No, see, don't think you are too late. Yes, of course, negative sign barutte illi. Someone told me very good, very correct, because entike anta helidre this question negative sign is specially asked in CET so many times. Na adanne ಹೇಳನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮಗೆ actually. And ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically you can see this dipole ತಗೊಂಡಾಗ the dipole moment is from minus q to plus q, the direction of the p. You can always see in this case along the dipole, along the equatorial plane, the electric field, net electric field will be acting in this direction, opposite to dipole moment. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ. ಆ ಪಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಸಾರಿ, ಹಲೋ, ವಾಟ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್
My 2023 batch students called right now. Kanda anta, he was 2023 CET batch. Why he is calling? I think he has seen my live class. Yeah. On the camera, so on the mic. Doubts. He is in now second year. So we always have contact. So makku call martane irtare nale students ella actually 23 24 ella. Okay. Yeah. Okay. Let's be a bit fast. We'll go. Okay. So next is, I want to keep it very short. Okay, this is how it is, makle. So this asked in CET or tumba time CET lo kelidare idana. So always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, electric field on your axial plane is compared to the equatorial, it is twice and in opposite direction. ಇದು ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಎನಿವೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಟ್ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಬಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐ ಶೋನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್? ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್. Especially for competitive examination point of view, you have to write the sign negative. If you add, it's well and good. Add ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು? See, vector resolving point is very simple ಮಕ್ಕಳೇ. As I told you, if you have, ಇಲ್ಲೇ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದುಬಿಡಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, due to this it is this direction. Always your electric field acts in the line, one line of ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಅ ಪಿಂಕ್ ಒನ್. ಸೊ ಟೀಟಾ ಮತ್ತು ಟೀಟಾ, ಇದು ಟೀಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಸು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಐ ವಿ ಸೀನ್, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ನು, ಐ ವಿ ಸೀನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ we are very bad at mathematics and this one. Okay, yeah, next. So idre ಒಳ್ಳೆಯದು. if teacher has very good accent, that's really good. ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಕಮ್ಮು, ಗೋ, ವೈಡಾ, ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. So just concentrate mainly on understanding part. We need to understand. And ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಮೈನಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದು ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದೇ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಏನೇ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಂತು ಓದೋದು ಕಷ್ಟ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್.
ಮಲಗೋದು, ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ ಲವ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲವ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ರೊಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬೇಡ, ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್, ನಾನು ನೋಡಲೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. E is equal to F by Q. We know the formula, electric field ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ F by Q ಇರುತ್ತೆ, F is equal to EQ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರ್, ಇವತ್ತಿನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 times ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮಿನಿಮಮ್ 10 times ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. I'm going to use at least 10 times. ಇವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. E is equal to F by Q. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ into perpendicular distance. E is equal to, the torque is equal to force, either of the force, that is EQ, into perpendicular distance between the forces, that is F1 and F, the couple. We call them as couple. You know, this plus Q and minus Q. Why they call couple? Because couple are always equal and opposite. Always couple are opposite. You know, understand what I said? The couples will be always opposite. If one person thinks this say, other person will say this one. Illa kano adu correcto, illa kana idu correcto. So they're always opposite in nature, but of course they're equal in magnitude. We should always treat equal. Anyway, F is equal to either of the force into distance between them. You can either A and tagondra, you will have something called as theta and the perpendicular distance is this. This is your A sin theta anta barutte. We're going to substitute that in this case. So A sin theta substitute maadi. So nantara you're going to get that either 2A and if I take distance as 2A, then it is 2A nimge sin theta barutte. Either of the force into 2A, the distance into sin theta, or the perpendicular component. And you know the formula, that's Q into 2 is basically your F is equal to EQ, sorry, EQ. Q into 2A will become P, P into P E sin theta anta. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2A ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 2A sin theta ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ torque is equal to force into perpendicular distance between that forces. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು. ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಟಾರ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಟಲ್ ಹಿಯರ್, ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲೂ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಲೈವು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು ಮಾರ್ಚು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಲೈವಲ್ಲಿ. ನೀವು ಲೈವಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿಂತಾನೆ ಇರಿ, ಓಕೆನಾ? ಎನಿವೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೊಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್, ಈ ಬಾಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ, ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಫಿಂಗರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ 2 ಫೋರ್ಸಸ್, ಒನ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದೆ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್. ಅದೇ ಬಾಡಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು, ದೇ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ರೊಟೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಾರ್ಕ್ ಏನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ರೊಟೇಷನಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಎನಿವೇರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಜೈಗೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ IIT, ನಾನೇ IIT ಅವನು. ಸೊ IIT ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ JEE ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ತುಂಬಾ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ CET ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವೆರಿ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ JEE ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ.
See, what is someone asking, what is relative permittivity epsilon naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically I told it depends on the material media. What's a material media in which it is kept, epsilon naught value. There is something called we have absolute permittivity, relative permittivity. That ratio is called we have dielectric constant. Right? Anyway, torque formula ಬಂದು force, either of the force, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು force, either of the force into perpendicular distance between them. So either of the force into perpendicular distance between them. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬೇರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಬೇಸಿಕಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಕೂಲುಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕೂಲುಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗಾಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಐಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಂಟೈರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಸ್ ಲಾ? ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. 7 stars 8 stars 9 stars ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಸ್ ಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ನಾವು ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 1/4π0 q divided by r². Then we discuss electric field due to a dipole, that is an axial plane and equatorial plane. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಏನು ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೂ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿ, ನಾನು ಸಿ ಇ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r², ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಟು r³. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ತುಂಬ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, r² r³, ಆ ಲೈನ್ಸು ಡಯಾಗ್ರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಏನೋ ಬೇರೆದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಗಾಸು, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಇದಲ್ಲ ಗಾಸು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಗೈ ಹಸ್ ಡನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಸ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವ್ರು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡ್ಯೂ ಡೈಪೋಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವುದೋ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಏನು ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟು ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್? ಆರ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಏನೋ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಒಂದು 4 ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, Q1, Q2, Q3, some random charge distribution we have. What is due to electric field due to this? Or you have some kind of sheet, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಶೀಟ್? ಆರ್ ಸಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನೋ ಅದೇನಂತಾರೆ ಸಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಆನ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್? ಸೊ ನೀವು ಗಾಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಗಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಸಖತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಅಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈ ಸೇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಈ ಕೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಒಂದೇನು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಯಾವುದು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್
is equal to always it is q by epsilon times. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ this is a Gauss law. The total flux to any closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by it. Charge enclosed by the surface. Gaussian surface. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. ಈ 3 ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಲೋ? Gauss is a universal scientist. Yes, that's very true. Yes. So ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಯು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಂಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ವಾಜರಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ಇನ್ ಬೋತ್ CET ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ 3 ಡಿರೈವೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಿದೆನಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಗಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ q by epsilon naught times ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಗಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು. ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್. ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಫುಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್. ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ DS ತೊಗೊತೀವಿ, DS ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೋ DS ಇಸ್ ನಾನು D5 ಅಂತ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ D5 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? E ಇಂಟು DS. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಅದರ ಏರಿಯಾ DS, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ DS ಇಂಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ DS ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 0, cos 0 ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ D5 is equal to EDS. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ 2 pi RL. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pi RH. 2 pi RH, it is 2 pi RL. So always for all the questions, all the three derivations, we'll consider small surface DS, we'll find D5, we'll integrate it. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಏರಿಯಾ ಬಂದು 2 pi RL ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಲು 2 pi R. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ E is equal to 2 pi RL ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, Q epsilon naught. ಸೊ E ಇಂಟು 2 pi RL should be equal to Q by epsilon naught. So ನನಗೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ Q by 2 pi RL epsilon naught. So Q by L is called as lambda by 2 pi R epsilon naught. This is the formula. Simple. Again, I have taken surface 1, surface 2 and all. ಯಾಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I have written, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. If you write like this, you will get 5 out of 5 for sure. There is no doubt. ಬಟ್ ನೀವು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 or 3 out of 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ 1 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 1. ಈ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ DS is like this and electric field comes like this, therefore the angle is 90 degrees, therefore cos 90 is 0. No flux comes out of this. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟೇ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ರೇಡಿಯಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಲೈಟು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾತಾಡಿ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್?
Is this very clear? ಏನಾಯ್ತು? What should you do after understanding this? Okay. Come on. Already no kadme. I've seen a lot of people have reduced. We'll see who is there till the last. Navya B. Freya. Then students will say, sir, you're calling only girls' name anbittu. Oh. Hey, I'm seeing only girls' name. Ahmed, Bashar Ahmed, Prajwal, Hitesh, Nishant. I'll remember your profile pics. Shrestha. Okay. Very nice. Now bekagilla form. Okay. Fine. Pranav N, Nishant, Navya B. Okay, I'll remember. Yeah, Jimbo like Fit Vishak. Fit Vaishak. Okay. So live join ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಸತಿ ನೀವು. I want to see you guys joining live all the time. ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ಯಾರು ಇರ್ತೀರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. I'll remember your face. Number 3 is what? Siri Srinivas. So do fast. Okay, serious. Okay ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನೆನಪಿಡಿ. ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ds ಇರುತ್ತೆ, d5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಏರಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2πr ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀ ನೀವು ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್. ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಶೀಟ್. ಇದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಎ, ಆ ಕಡೆನೂ ಏರಿಯಾ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬಿಕಾಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ds ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಬೋದು. if you assume you entire one rectangle top full like this, or sorry, if you take a cylinder or some kind of rectangle kind of shape, or some triangle kind of shape, whatever it may be, ನಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಬೇಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದರ ಯಾವುದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಚೂಸನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 3 ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡು. ಸೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ds. ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೋ ds ಇಸ್ d5. d5 is equal to e into ds. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. phi is equal to e into e ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ds ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2a. ಸಿಂಪಲ್, ಮುಗೀತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ phi is equal to q by epsilon naught. ಇವೆರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ e into 2a should be equal to q by epsilon naught. And you get electric field is equal to q by epsilon naught. q by epsilon 2a into epsilon naught. And q by a is sigma by 2 epsilon. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is important formula for the derivation of, we'll use it in parallel plate capacitor PPC. It's very very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೋಣ, ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ d5 e into ds, ಸ್ಮಾಲ್ ds. ಈ ds ಬಂದು ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 5 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ಲವ್ e into ds ಬಂದು ನಿಮಗೆ 4πr². ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್, solid sphere. Simple. I need to equate this into what now? Again we know Gauss law. Is what? Phi is equal to q by epsilon naught. Equate both, you'll get the answer. ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು? Easy derivations. I want everyone to say easy derivations easy.
ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸ್ ಲಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೌಂದರ್ಯ. ಹೂ ಇಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1? AS Gaming X. Okay, that's good. Okay, so this is how to remember, easy to remember. E into ds. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಗಾಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಎನಿಮೋರ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಲಾಜಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ DS 4πr², ಅದರಲ್ಲಿ 2π. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಲೈನ್ ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಲೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2πRL, ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ DS ವಿತ್ 2πRL. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ 2A. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 4πR ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q/ε, ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. Oh, so how much time it took all of you? 1 hour? Okay, that's good. So 1 hour ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರು. ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ 1 hour, maybe 1 hour ಹಿಡಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ 30 to 40 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂದು ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು, ಡು ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. You can trust your sir, RP sir, you can trust. Is this very clear? This chapter is Matadi. Is this chapter is clear? Yes or no? Yes. See, again, it is chapter numericals also important, makle. So if I get time, I'll get one shot midterm live ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 1 shot ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ, ಸಖತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ 5 yearsಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ತುಂಬ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇಪರ್ಸು, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ಸು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ 1 shot ಲೆಕ್ಚರ್, ಅದು 1 shot ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಚಾಪ್ಟ್ರು 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಯರ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೌ. Sir, awesome. Thank you so much. Yes, I am not also awesome. I have already written here. Who is awesome? All my students are awesome. I want marks and understand. Artha marko marks tomeko. Next, starting with the second chapter, electric potential. Again, let's try to understand what electric potential is basically. Electric potential and basically. So, potential annodu energy. So it's an energy concept. So it is basically a scalar quantity. Don't think it is a vector, it's a scalar quantity. So numericals only, if they ask you to find electric potential, just add. You should be very happy. Now question like find electric potential, electric potential, you should be very happy. Electric field and oh, you have to find vectors, you have to use the parallelogram of law of vectors. Other use madakavadu. Illi entadu illa, is easy irutte. Okay, and capacitance we'll discuss next. So what is electric potential? As I told you, it's energy. Let's take same example. Done. We have it done. Now done. Renivella comment ಮಾಡಿ ಯಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ. What is your ಯಾವ district ನೀವೆಲ್ಲ? I want to see which is the largest district I have.
ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಮಂಡ್ಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಧಾರವಾಡ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಯಾಕರ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಮೈಸೂರು. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೈಸೂರು 3-4 years ಬ್ಯಾಕ್. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಐದರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೀದರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ವಿಜಯಪುರ ಬಂದೇ ಇದುವರೆಗೂ. ಯಾದಗಿರಿಗೂ ಐ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ರಾಯಚೂರು ಸೈಡ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ವರ್ಷ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ವಿಜಯನಗರ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಅಂತಿದೆ, ವಿಜಯನಗರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಯರ್. ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪು. ನಾನು ವೆನೆವರ್ ಐ ಫೀಲ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಐ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಐ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಊರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟಾಪ್. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಮೀ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾನ್. ನೌ ದ ಡಾನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಾನ್. So if you want to bring someone into the Don's area, Don's den, so if you want to bring someone, first of all, very difficult because there's opposition forces there. When you have opposition forces, you have to give energy, you have to give motivation for them. Hey, go anbittu ನೀವು ಅದನ್ನ push ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. You have to push. The more energy you give for them, more closer they will come to the Don. That means more energy you have spent on the person to go. So ಈ ಹೊರಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ I bought this person from here to here. So I have done I spent lot of energy to bring him here. That energy is stored as a potential at that point. So if they ask you to define electric potential at a point, if you take any particular point, at a point is defined as the amount of work done to bring a charge, a unit positive charge, from infinity to a point on the field. So it's basically work done. That's equal to energy. Simple. You have to do work. Because when there's opposition, they will do work. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಓದೋದು, ಎಕ್ಸಾಮೇ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇರಬೇಕು, ಟಫ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಈಸಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆ ರೀತಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೇಮದ ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 5 marks ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 5 mark ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳು, ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ದ ಡಾನ್. ದಿಸ್ ಡಾನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಗೈ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ as a potential. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್. V is equal to work done by quantity of charge moved. So I will calculate the work done. Work done is equal to V into Q anta. Or this is not required. So we also can do another formula. I need a distance ideyalva illi. I don't want this formula. This will use somewhere else. We have distance alva. So we use the other formula. Work done is equal to force into displacement. Whatever the force we have into the displacement dx. Imagine we want to move him through a small distance dx. Then we integrate it. Integrate ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So it's small work dw is force into dx. And ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ we have something called as, so how do you find the force? The formula is 1 by 4 pi epsilon naught and q. That is basically capital Q into small q. The force between this and this is a capital Q source charge, small charge. Q into q divided by distance. I'm taking a small distance, that is x and tagona. I want to bring him till here from over a distance of dx, and x and tagona d q divided by x square into dx. So what is this x? See
I want to bring up to r. I want to bring and keep it here. ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. So but I am moving him like this, right? So there should be some variable which changes over a distance. That is x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. X is a distance at any point. X is a distance at any point. This x, that the x should become r. But I am first calculating small distance dx. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ. ಸೊ 1 dw 1/4 into q1 q2 divided by, or you can say r square into dx ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ dw you got this answer. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ಯು ವಾಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. 1/4πε0 and capital Q small q divided, you have just 1/x square into dx ಇದೆ. You just have to integrate this. ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಇದು ಬಂತು. I have to integrate only this. I have to integrate only this. Integration is my favorite. Have you anyone watched my integration one shot lecture of last year? Chikmangaluru, Mithun V. Okay, good. Integration. This is but integration of 1/x square. ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡೀನಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ 1/x square ಅಂದರೆ -2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x power n is x power n plus 1 divided by n plus 1. -2 plus 1 divided by, you'll get -2 plus 1. Therefore, I am going to get x power -1 divided by -1. That's basically -1/x. So I am going to get here -1/x basically. So I am going to get 1/4πε0 basically into capital Q into Q divided by ನನಗೆ -1/x ಬರುತ್ತೆ. I have to integrate from limits. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್, ಸೊ ಐ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್, put upper limit and lower limit. 1/infinity is 0, you'll get 1/r. So basically work done ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, work done will be, so basically 1/4πε0. work done ನಿಮಗೆ 1/4πε0 and capital Q small q divided by ನಿಮಗೆ just r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. You want to find the potential, work done by quantity of charge moved q. So q cancel ಆಗುತ್ತೆ. You will get the formula 1/4πε0 q/r. Actually ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಯು ಅವೇ, ಬಟ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಪಾಪ ಸಿ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, CET, ನೀಟು ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಒಂದೊಂದು ಟೀಚರ್ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 1/x square ನಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ 1/x square ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಕೆ 1/x square ಇಂಟು dx, ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು. ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್? ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಡಿರೈವೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವತ್ತೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಲೈವ್ ಇದೀನಲ್ವಾ? ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಯಾರೋ ಇದು TGA ಆಕ್ರಶ್. ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಕ್ರಶ್? ಹೇಳು. ಸಾತ್ವಿಕಣ್ಣ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟಾ? ಈ ಲಿಮಿಟಾ?
ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 1 ಬೈ ಆರ್, ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಈವನ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಆದರೆ ಒನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ just type simplified minds electric charges numerical, simplified minds electric potential numerical, simplified minds current numericals. You just find simplified minds, then put the numericals, you'll get all the chapters of numericals. And numericals ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, and similar type of numericals ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಬೇಕು? This is a derivation here given again. Let's go for next slide. Potential due to point charge, you don't have to remember. Potential due to point charge basically ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, so due to point charge ಬಂದು v is equal 1 by 4 q p divided by your cos divided by r square ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಯೂಶಲಿ CBS ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಥೀಟಾ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಬೇಸಿಕಲಿ CET ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ CET ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದು ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಂದಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪವರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ 30 minutes 40 minutes ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್. If you substitute theta is equal to 90 degrees, you're going to get an equatorial. 90 degree equatorial ಯಾಕೆ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ MCQs ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ 0. ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ನಾನೇ ಖುದ್ದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. Next we have, so equipotential surface. What is equipotential surface? Basically, it's very simple. Surface on which potential is same. The entire surface. For example, if you see potential formula, it is 1 by 4 pi epsilon naught q by r alva potential. And ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if the r is same, the charge is q here. If the r is same, for example, r from here it is like this. If the r is same, if I take some equal r everywhere, at all these points ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೂವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 10 volts ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೂ 10 volts ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ 0, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 points will be 0. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಡಿಯೋಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ,
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎನಿವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is a formula. V is equal to 1 by 4 Q divided by R square. Is it understood, ಮಕ್ಕಳೇ? Have you understood? Have you understood? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So please help for dropper 2024 chemistry. Yes. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. Power is there. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಾಂಗು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು, ಸಾರಿ, P 1 by Q divided by R. ಎಸ್, ಓಕೆ. ತುಂಬ ಜನ ಲೈವ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೂ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್, ಹೂ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್? KX Gaming, very good. Separate live for MCQs. I'll try makle MCQs actually. So when is the physics exam? All of you, in physics exam avagide? Can you just tell me a physics exam, all of you who are on the live now? Please can type me when is your physics exam? Nimma physics exam just date type ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Date, what's that exam? When is exam date? 8th. Oh, you are very soon, man. 8th, 11th, 8th, 11th, 13th, 9th October. Some have 9th October, some have 11th. Almost 9th, 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 11th, 9th and 10th. Oh, very soon you have 11th. Okay, almost ಎಲ್ಲರಿಗೂ 9th and 10th ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Don't worry. Before I'll see what we can do it. But target ಮಾಡಿ out of 4 to, that's sufficient, okay? Next, again they'll ask you now, next topic is that basically 10th, 17th, oh ಯಾರೋ 17th ಇದೆ. And some students have finished also. ಇದ್ಯಾರೋ ಇದು? Sir, exam starts on 13th, but I don't know when is physics. Oh, you don't even know when is physics, man. X gaming something, huh? KS gaming X. ಏನು ಎಲ್ಲ gaming, Nix gaming. Okay. Hindu 11th, Shreya, Rakshita. Okay. Again, they'll ask you draw equivalent surfaces from point charge. Again, for uniform electric field and dipole and like charges. They'll ask, I can ask these questions. Again, you should remember these questions. Makla, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Point charge, dipole, like charges, uniform ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ? This is very important. So again, ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ simple. I want to explain few things here. Electric potential ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? Electric potential. This electric potential always basically, the equivalent surface is always perpendicular to the electric field lines. ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ that's one more thing. No two equipotential surfaces intersect. Again, that's true. And the electric field is always perpendicular to electric potential. Okay, this you remember. Let's go for next question now. Idu one of the most important derivation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. Sorry. Okay. So this is one of the most important derivation. Relation between electric field and electric potential. Simple. Let's go to formula. This example 3 mark chances ಇದೆ. Let's go to formula. Electric field formula ಏನಪ್ಪಾ? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square ಅಂತ. Potential formula ಏನು? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R ಅಂತ. Can you say some relation between these two? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ರಿಲೇಷನ್. You can easily understand what relation between Q, E and V. Simple relation. ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ
if I just multiply this into 1 by r, so here what happened basically, I'll get Q by R square, I'll get off exactly electric field. One extra add R mada saku. That means what? The potential basically is electric field divided by R. E is by R. Potential is E by R. Simple formula. Potential by R. Potential in the 1 by 4% Q by R is potential by R. If you did 1 by R, so potential by R is basically electric field. Simple. Or E is equal to V by D. Simple formula. So this formula we should derive in the exam. Simple. Basically, we're going to take two surfaces here now. For equivalent potential surface, one surface has V plus dV voltage, other one has V voltage. V plus dV and then V voltage. So I think NCET is ಸ್ವಲ್ಪ different ಆಗಿದೆ. I think NCET they kept this as V plus dV and then this as V, and they're trying to take some negative values and all. Not required. It's easy ಇದು. ಇನ್ನಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am trying to move a charge from one place to other plate. For example, I am taking charge from one plate to other plate. The potential difference between these two places is dV, delta V ಅಂತ ತಗೊಂಡ ನಾವು. ಆಯ್ತಾ? So whenever I take charge from one plate to other plate, I do work ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. So what is the work done in this case? Simple formulas. So work done is equal to force into displacement. Or since I am moving a charge Q, we can go force into displacement. Displacement here dl it is. We can do that also. So work done. So the small work done dV is equal to force. Force into displacement anta hogbodu. Illa anta helidre we can also do work done is equal to, we can have E is equal to F by Q. E is equal to F by Q. Aita. So I want now the V is equal to work done by charge mode. Work done. So W is equal to V into Q anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು ನಾವೀಗ. So I want relation between I want to bring all the formulas here. So that is distance and everything. Okay, anyway. So what is the formula in this case we have? So what is this formula? V is equal to work done is equal to V into Q. And if I take dW, is basically we have V into small charge dQ, and work done is equal to, I can have force and displacement. Force displacement better namge. The work done to move a charge from here to here is dW. You just have to get from this formula only. Work done is equal to, I want to get electric field alva. So what we can do, remember this formula. So we also know that basically E is equal to F by Q. Oh sorry, you can remember all these formulas. Okay, anyway. See, I need to get a relation between E and V. Simple again. What is E formula? E is equal to basically E is equal to F divided by Q. And what we have formula, one more thing is, for F is equal to work done is equal to force into displacement. Basically we have to get force into displacement. A force formula illinda ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. I need E in this case. The force is equal to EQ into displacement. So I got now E ಬಂತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ actually, but work done ಇದೆ. What's the formula for work done? V is equal to work done by quantity of charge moved. So I can get work done as V into Q into E into Q into, just playing about this formula first. Q into Q cancel. Then we have E is equal to V by L. So basically we take dV, small work done dW andre, we take small v dV, ಇಲ್ಲಿ dV ತಗೊಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ dW ತಗೊಂತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ dl ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್. And you're going to get E is equal to QQ cancel ಆಯಿತು. You're going to get E as dV by dl, delta V by delta L. See, what I want to tell you is this, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, most of the derivations, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ derivations, work done, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸು we will either use this formula, work done is equal to force, work done is equal to voltage into current, or we use this formula, E is equal to F by Q. Sometimes we use work is equal to force into displacement. ಈ ಮೂರೇ formulas, work done is force into displacement, work done is equal to voltage into current, or E is equal to F. ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ given it here, this is how you write. Work done is equal to force and displacement. A force place E into Q na substitute ಮಾಡಿ, and work done ಗೆ ಮತ್ತೆ potential formula ಇದೆಯಲ್ವಾ. So we have other formulas as work done is equal to
we have dv is equal to, the potential is equal to work done by quantity of charge moved, work done is equal to q into dv, delta v. So ಎರಡು equal substitute ಮಾಡಿ, you can cancel q and q, will get the answer. Is it simple? Did I confused you? Sorry, ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಓವರ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ ಸರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನು? it is minus dv by, yes, correct. Electric field will come always minus dv by dl, because ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ it is very beautiful concept. It is ಇದು ನಮ್ದು ಸೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್, ಸಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. So electric field is always in direction of decreasing potential. So since potential is decreasing here, it's always in this direction basically. So since textbookally I think they have consider the opposite consider ಮಾಡಿದ್ರೆ, so they get negative. So I made in such a way that you get positive there basically. So electric field is always in direction of decreasing potential. It is higher potential, lower potential. As I go like this, it decreases. Common sense. If you want to bring against, you should do more work alva. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್, I understood all of you saying minus dv by dl. Yes, it's minus dv by dl. The negative sign indicates it's in the direction of decreasing potential. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೂಸನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. E and V plus delta V ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, E is equal to ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಲ್. ಡನ್? Yes, please comment ಮಾಡಿ. Is it understood? ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can you hear me, all of you? All of you? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಗ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಪರ್ 2024 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್? ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೈ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್? ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲ? ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ಸ್. ಪುಷ್ಪ, ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ, ಐ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Apple approval. Okay, fine. Next mark, let's see that. Okay, the potential energy of a system of charges, it is very simple again. So they'll ask you in exam for 3 marks this question again. Derive the potential energy of system of charges in the exam on the absence of external field. Like the exact question ಕೇಳ್ತಾರೆ, in the presence of external field, in the absence of external field ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನ? ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ, there is an empty space, nothing is there here. Okay, I want to bring the q1 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ there is no one is opposing, anyone can come. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಯಾರು ನೀವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ q1 is 0. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ q1 is 0.
If I'm getting Q2, I should do work against Q1 because Q1 is already there now. It's opposing this. So I should do work to W2 to bring Q2. How are we going to find work done is equal to V is equal to work done by quantity of charge moved. Work done is equal to V into Q. This is a producing V. This is producing V, V1. I should do work against this. That is V1 into Q2. I'm bringing Q2 against 1. If I try to bring one more charge Q3, now I should do work against these two both. ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು work ಮಾಡಬೇಕು. What am I going to do in this case now? I have to do work now. Work done to bring 3. I should do work against Q1. That is V1 into Q3. And also I should do work against 2. That is V2 into Q3. Simple. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Simple. W1 0. W2 I am doing against Q1. So its voltage I am bringing, see this is a dawn, I am bringing Q2 there, Q2 ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I should do against Q1. So I am bringing Q2 against Q1, so its voltage ಅಷ್ಟೇ V1 into Q2. W3 ಅಂದರೆ I am bringing Q3 against these two people. So charge Q3 I am bringing, charge moved Q3. V1 and V2 ಇರುತ್ತೆ, so V1 into Q3, V1 into Q3 plus V2 into Q3. Have you understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hello everyone. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. Okay, fine. So that's very simple ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, very good. Let's go for next question. Okay, next. So these are steps are given, you can just see. Let's come to next question now. Same thing will come ಮಕ್ಕಳೇ. You just have to put now in the presence of external field. Same previous ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, Q1 ತರೋಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ Q1 I already have some external field. So now I can't bring Q1. I should do work against the external field. ಆ external field voltage V ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, so I should bring Q1 against V. So Q1 into V. When I'm bringing Q2, I should bring against Q1 against V. So extra one term add out ನಿಮಗೆ V into Q2 ಅಂತ. When I'm bringing this again I should do against V. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. If they ask you in the presence of external field, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is a term going to get added. That is external voltage V. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಸೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಸೇಮ್, ದಿಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ದಿಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು V ಇಂಟು Q2, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ V ಇಂಟು Q2, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you're getting it as what? Q3 and V into Q3, and ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 0 ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ V ಇಂಟು Q1, V ಇಂಟು Q1, V ಇಂಟು Q2, V ಇಂಟು Q3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? someone is asking my CET, ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ CETನ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ನಾನು CETಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. CETಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. CETಯಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆ ಥರ ಗ್ರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5000 ಬಂದಿತ್ತು. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಟೆಲ್, ನಾನು CBSE ಓದಿದ್ದೆ. ಆಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ 2010 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಬಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಬಟ್ IITಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 500 ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕು. ಅದ್ರ ಮುಖಾರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು IIT ಖರಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ನಂದು CGPA ಕೂಡ 9.2 ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್. ಆ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಾ ಬಿಡಿ, ಅವ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ 4 hours, ದ ಅದರ್ ಗೈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫಾರ್ 10 hours. ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್. ಬಟ್ 4 hours ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು JEE ಬರ್ದಿಲ್ಲ 2010 ವಾಟ್ ನವ್ಯ ಬಿ ಯು 2 years old? ಓಕೆ, 2 years old, yes, correct. Yeah. So next,
So this is how it is ಮಕ್ಕಳೇ. So next coming to next one is ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈಸಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಕೂಡ IIT ಖರಗ್ಪುರ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. Sir, is it consideration is important? Well, is these consider? See, you have to write these things. Whatever I have given this, consideration ಬರ್ದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. If it is 3 marks, write this much enough. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಅಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್, ಇದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. ಅಗೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೈಪೋಲ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ P sin theta ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಯು ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P sin theta ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಯು ಗೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ಟೀಟಾ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ಟೀಟಾ ತೊಗೊತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. sin theta ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ P ಕಾಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ P ಕಾಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರ್ದಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ. I've done derivation here. If you want, just look into this derivation. Work done rotating dipole. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಟೀಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು? ಟೌ ಇಂಟು ಡಿ ಟೀಟಾ. ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಂಗಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೌ ಇಂಟು ಡಿ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, that's how this derivation ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಈ CET-ಯಲ್ಲೂ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ CET-ಯಲ್ಲಿ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 7, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 8, ಸಮಟೈಮ್ 9 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೀನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ MCQ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಆಯಿತಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನಾವು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. Hello, can you see? All of you can hear me? Have you seen capacitors? Capacitors ಎಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ. Have you seen real capacitor? Capacitor, yes or no? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೇಳಿ ನೀವು? KX Gaming X. Last year video showed the capacitors. See, I have one tables here. Nantra 2 basket ಇದೆ. I have 2 baskets here where I kept all the capacitors. Everything is there. I can take out any time. Okay, see basically I have one can't say really. I have one thing. I have everything. I have a concave mirror, convex mirrors, and some electronic gadgets. Capacitors. Oh, I have these polarites. This to explain polarization in your 2D wave optics ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಏನೋ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು, just want a capacitor ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಫೈಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. I want to check all these things. So whenever I see, and I have magnet. ಮೊನ್ನೆ magnet. So these are magnets. To explain electromagnetism. ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. We have magnets. So I have everything basically. I have 3 baskets. So I'll correct ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. But anyway, I have showed capacitors. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. I have a fan here. If you see in the fan, you have a circular one ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೊ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Anyway, I'm not getting it actually. ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್.
Okay, anyway. So I got this electronics. See, if you take any electronic gadgets, will have big capacitors. Okay, capacitors ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. You have a you have your inductors ಇದೆ, capacitors ಇದೆ, different type of capacitors, LEDs ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಇತ್ತು, ಅದು ತೆಗೆದಾಕ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಶಾಟ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎವ್ರಿವೇರ್, LED, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಈವನ್ ಈ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ರಿಂಗ್ ಬರೆದಾಗ ಈ ಲೆಟರ್ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, small dx by dy. So LED. Anywhere, we'll not look into all those things. I'll tell you when I'm doing ನಾನು individual chapters ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I'll utilize. So when I used to conduct offline classes, I used to do all this. The first lecture ಹೋದ್ರೆ we should take all the electronic gadgets and capacitors open ಮಾಡೋದು ನೋಡೋದು. We should do all those things. Anyway, we don't have time now. So coming to capacitors, two connectors. What's a capacitor? We have just a minute. So if you take any electronic circuit, you have capacitors, inductors, resistors, ella irutte. And if you're taking any engineering, this is all very important. Electronic circuits, electronics, if I want to talk, I can talk a lot makle. One sanna microprocessor chip alli, they know how many things they want to put. You can't even imagine. So nimge idea na illa actually. There's a company called NVIDIA. You kelirbodu. The whole this AI technology, the entire thing, all your ChatGPT, everything is running on that processor chips ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು NVIDIA ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್, ಚಿಪ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು. ಅದರಿಂದ ಯು ಗೋ ಎಂಟೈರ್ ಟು ದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, so what are capacitors? Capacitors basically conductors separated by an and basically and dielectric. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಲಿತೀರಾ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಶೋಡ್ ಯು ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಯು ಲರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ಡೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಓದೋದು, ಏನೋ ಮಾಡೋದು. ಎನಿವೆ, so this is a concept. So we have two conductors which is separated by a distance. So this is called a basically capacitor. Basically ಏನಾಗುತ್ತೆ basically, if I bring a charge from one device to other device, so one becomes positive, one becomes negative. So again basically, so you have two charges separated by a distance. So if you connect by a wire, so that means it's storing energy. The capacitor stores energy in the form of electricity, electric field. Whereas we have inductor stores energy in the form of magnetic field. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಇದೇ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ. So if I connect by a wire, they will connect and start conducting, therefore it is capacitor. Simple ರೀ. ಎರಡು basically insulators. We have two conductors. They're separated by a distance, and basically if you give charge and if you connect by a wire, there's one higher potential, one lower potential. Current start conducting, therefore we say it is potential, right? It has some energy, it has some storing potential. That exactly ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. What is capacitance? How much energy the system can show, how much energy, what is capacitance andre how much it can store, how much charge it can store per unit voltage. If I give just one voltage, just by one voltage it can store 10 coulombs of charge. That means it's higher capacitance. So coulomb per voltage also called farad. Let me tell you one thing, 1 farad, that is 1 coulomb per 1 volt. 1 coulomb per 1 volt ತಗೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 farad is a very 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 big unit. ನೀವು ಇದು ನಾವೇನು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರೆಡ್, ನ್ಯಾನೋ ಫ್ಯಾರೆಡ್, ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರೆಡ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. To get 1 farad, you need literally, you need 30 kilometer by 30 kilometer plates, 2 plates, which are separated by a distance of I think 1 mm somewhere. Then you can achieve that 1 farad. So all the answers we get is in terms of picofarads. So ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಲ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ.
capacitors, inductors, your LCR circuits, different components of electronic circuits, and that's what it becomes in processor. That's on which your whole this AI technology is running on that. Alva. So that is hardware. Anyway, it's a very important study. I'll come to your topic directly now. Sorry for going out of topic. Next. So when we take parallel plate capacitor, they ask to derive example derivation the simple derivation. To consider 3 points. Due to plate, we know it is sigma by 2 epsilon naught. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಔಟ್ಸೈಡು. ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಝೀರೋ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ಲಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್, ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ attract ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೋತ್ this will repel this charge, this will attract this, so both are in same direction. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 epsilon naught ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 epsilon. ಸೊ ನನಗೆ 2 ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 epsilon naught ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ epsilon naught. ಸಿಂಪಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ Q divided by A epsilon naught. We want one more formula, that is C is equal to A epsilon naught by D. From where you're going to get this formula? Very simple, makle. We have everything. I just need this D into picture. It D tarbek now. Eng D tarodu E illa alli, so I need to get rid of E. So we know the formula E is equal to V by D. Already formula gottide namage. So we can just put that formula. E is equal to V by D. Okay, we have formula E is equal to V by D. But Allah kadang barodilvalla. So E is equal to sigma by epsilon naught, Q by epsilon naught. Or you can say V is equal to one ನಿಮಿಷ. E is equal to V by D. Alright, so one ನಿಮಿಷ. Formula we have sigma is equal to okay, we have got electric. Oh, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ electric field. ಈ formula ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Electric field we got one ನಿಮಿಷ. Electric field we got Q by A epsilon naught, and we have formula we need capacitance C alva. C is equal to Q by V alva. Yeah, from C here, because we want to find C. Q ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. V place ಅಲ್ಲಿ we are going to replace it. We have E here, so V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we know E is equal to V by D and V is equal to ED. ED ನ substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ, and that is the capacitance. So in the place of V we are going to substitute this formula. C is equal to Q into E place ಅಲ್ಲಿ Q by A epsilon naught into D. E cancel ಆಗುತ್ತೆ, you get A epsilon naught divided by D ಅಂತ. C is equal to A epsilon naught divided by T. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ all of you? C is equal to A epsilon naught by D. Next, again I given this derivation here, so that ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is very important. Next is, again, if they ask you effect of dielectric constant, just it's very important for numerical, CET numericals. Illi they'll ask you a lot of things like parallel, perpendicular. Sometimes they'll give you all like this, K1, K2. Illi K1 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ K2 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ K3 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. But we don't know, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. Just by inserting dielectric constant K, the capacitance will increase by K times. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is sufficient. ಏನ? ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. Next, then we have combination of capacitors. So basically what happened now? So ಇದು exactly ಉಲ್ಟಾ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1/C1 is equal to 1/C equivalent 1/C1 plus 1/C2 ಅಂತ. ಓಕೆ, 1/C equivalent ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು C equivalent is equal to C1 plus C2, combination of capacitors. ಹೇಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ V is equal to V1 plus V2 plus V3. We know the formula that C is equal to Q by V
and V is equal to Q by C in the formula ಗೊತ್ತು. So total Q by total C is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ Q ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, Q by C1, Q by C2, Q by C3. So you take the Q common out, cancel it, you'll get the answer. 1 by C1 plus 1 by, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ you can write this, Q by C, Q cancel, 1 by C is equal to ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ Q ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ Q1 is equal to ನಿಮಗೆ Q1 plus total Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. So C is equal to Q by V, Q is equal to VC. ಇಲ್ಲಿ V in total voltage into C1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ V ಸೇಮು C2, C1, sorry C equal to, okay, V into C2, V into C3. Take V common, you will get C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I want to see comments. ಯಾ, ಅದೇ ಇದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Can I see all of you? All of you can hear me? Hello? All of you can hear me? Come on. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರಾ? Chetan H. Nayak. So next video show me your IIT card and I have alumni card. Okay, we can, after this chapter, we can just take 5 minutes break. Again, we'll continue remaining chapters, okay? Someone is asking me, dinner is over, sir. Today is Saturday, I do fasting, so I won't eat dinner today. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ಊಟ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ನಾನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಏಟ್ at 4 o'clock. I not eat any food till now. I'm going to complete all the chapters, don't worry. So please complete 8 chapters for midterm. I'll complete everything. Okay. Nice. Okay. Is this understood? This one? No, I am not tired. I am fully energy. Yaar idu KX Gaming X. This KX Gaming X, I'm getting word is a. I can see Lavanya. Somehow constantly prepare this one. Baravase CET. Baravase CET, you have lots of videos, Makle. Lot of shortcuts, everything. Don't worry. Okay. Let's go for next one now. This chapter we'll take a break. Just 5 minutes. After 2 chapters, we'll take a break. Next chapter, just 2 minutes. Right? Energy is stored in a capacitor. Again, this question is going to come. Same derivation. V is equal to work done by quantity of charge moved. I'm going to take a capacitor. I'm going to move a small charge dq from one plate to other plate. Therefore, I should do some work. That's stored as a energy in the capacitor. Work done to move this charge is stored as a energy in the capacitor. Simple. Alva. So, work done, simple. Use a formula V is equal to work done by quantity. V is equal to work done by quantity of charge moved. Work done is equal to V into Q. So you get work done is equal to V into dq. Small charge, small dq. I'll integrate this formula. That's total work done is integrate Maadi. Voltage keeps changing. I'll write voltage. Since it's a dq, I should convert this V variable also in terms of Q. Just put Q here. Then you have integration of x into dx. Q into dq. That is x square by 2. You'll get Q square by 2. Upper limit capital Q, small upper capital Q, small 0. Means initially there is no charge. You want to totally transfer capital Q. So initially no charge. I want to make it up to capital Q. Then upper limit minus lower limit. You want to substitute and get the answer. This question exam alli 3 marks keltare. Artha aita?
You have to answer this. Next, let's go for next. Same ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ we have q square by 2c. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, kinetic energy half mv square, energy stored in a capacitor half cv square, energy stored in an inductor half li square. Sorry, inductors half li square. So all are same. ಅದೆಲ್ಲ same. Half mv square kinetic energy. ಇದು half cv square. You can replace q with some other values. Since we know c is equal to q by v, q ನಾನು c in the, if I replace q is equal to cv, then I get half cv square. After replacement ಮಾಡಿ, like how Ohm's law we have different forms, with that we have different forms for this. Then comes energy density of a capacitor. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, basically same, we have energy divided by volume ಇರುತ್ತೆ. So this is one formula. I think this question also asked one of the, ಯಾವುದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ they asked this question. We didn't expect only. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಐದರ್ CET or ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬೇಡ, ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಿವನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್, ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್? ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾವು ವಿ ಫಿನಿಶ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕೋ? ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕೋ? ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಡಿನ್ನರ್? ಯಾರಿದು? ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th 10th. ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂದು? ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I think once I'll just see that. Anyway, I'll just check once. In important consideration derivation, say for everything you should write consideration. For example, if they ask this for 2 marks or 3 marks, consider a parallel plate and let the charge dq is moved from one plate to other plate. The work done is dw. ಅಂತ ಒಂದು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೀರೋ. ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, someone has done, I saw your one shots of, I made notes of all the chapters, but very good ಮಕ್ಕಳೇ. If you watch my notes and one shots ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸು, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇಪರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ದು ಇಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ನನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರೋ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಾವೊಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ಒಳ್ಳೆ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಪೇಪರು. ಆ ಥರ ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೇಡ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 yearsಯಿಂದ ಎನಿವನ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 70ಗೆ 65 100% ತೊಗೊತೀರಾ ನೀವು. ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮು, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅವೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು? ಐ ರೆಫರ್ ಸೋ ಮಚ್, ದೆನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ಇವನ್ ದ MCQs ವಾಟ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಲಾಟ್. Oh, Arshad Gamer. Guys, simply follow sir. Sir, God of Physics and Math. Thank you so much, Arshad. So last year ಮಕ್ಕಳು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ,
ಭರವಸೆ ಕೇಸಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಗೆಟ್ ಸಮ್. Okay, anyway, since we have done 2 chapters, we are going to 3rd chapter now. What I will do is, not giving 10 minutes break. Okay, so let's take a 5 minutes break. Like a 5 minutes. So, ನಾನು ನೀರು ಕೊಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ನೇಚರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಗ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 2 hours ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 chapters ಒಂದು 45 1 hour ಮುಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಇವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್? 15 minutes ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 10 minutes ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 5 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಟೇಕ್ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ವಿಶಾಖ್, ಫಿಟ್ ವಿಶಾಖ್ 30 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನೀನು? I think Vishak want to go to gym and come back 30 minutes. Fit Vishak. You want 20 minutes break it seems. Okay, let's take a 5 minutes break. Illi break idu. Illi time. So 5 minutes alva. Start. So ದಯವಿಟ್ಟು exactly 5 minutes ಬರಬೇಕು. I will come 1 minute early only. 1 minute earlyನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಬೋಗೋ they can take the break. You can go and take the break for 4 minutes. Teaching will start exactly after this. Okay, I think someone is asking for 10 minutes. Everyone is asking for 10 minutes. 5 minutes, banni appa ನೀವು. Okay. See you in 5 minutes. You can go to breaks. ಏನಾಯ್ತು? ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
Hi, can all of you can hear me? ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. KS Gaming X. What's your name, KS Gaming X? Who is this KS Gaming X? What's your name, pa? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. I'll remember, that's why ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಎಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಎವರ್ ಟು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್? ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸಾಕೇತ್ ಸರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಾಕೇತ್ ಸರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ KCET ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಾಕೇತ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸಾಕೇತ್ಸ್ ನೇಮ್. ಸಾಕೇತ್. ಓಕೆ ಸಾಕೇತ್, you're texting constantly from that time. ಯಾರೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ ಸಾಕೇತ್, I'll check entire details of yours now. How much you have finished, what lectures you have done or not. There will be some live classes coming after midterm. Using Zoom, I'll come live. I'll talk to you. Okay, same here sir. Hey, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರು? ಅಭಿಷೇಕ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕಮ್ ಟು ಬನಶಂಕರಿ ಸರ್. ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋದು. ಬನಶಂಕರಿ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್. ಓಕೆ ಸಾಕೇತ್, I'll check KX Gaming X. ಓಕೆ, ಗೇಮರ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಗೇಮರ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಾಕೇತ್ ರೈಟು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಏನು 196 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಊಟನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, 2 days ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕಮಾನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಹೋಪ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಣವ್, ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. midterm ಮುಗೀಲಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ CET, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. midterm ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು? ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಜೋಶ್ ಇದೆಯಾ? 1 minute ಲೇಟ್ ನೀನು 1 minute ಲೇಟು. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಎಸ್, ಹಾವೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಿಥುನ್ ನಂಬರ್ 2. Fine. So coming to the next chapter, so that's current electricity. So let's do this chapter again. It's a very easy chapter ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. We already finished 2.5 hours ಆಗಿದೆ. Ohm's law, very easy. V is equal to I into R. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು V is equal to I into ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದೇ ಜಸ್ಟ್ V into I into R ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ CET ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ I is equal to R ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರೋ ಇಂಟು L/A ಇದೆ. ದೇ ಗಿವನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು V is equal to I into R ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. R is equal to ರೋ ಇಂಟು L/A. R ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ರೋ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ದ, ಅದು ಬರೀ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಟೇಕ್ L is equal to 1, A is equal to 1, R is equal to rho. ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೇಮ್ ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾನೇ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ. ದಟ್ J is equal to ಸಿಗ್ಮಾ E ಅಂತ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. J ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. J is equal to I divided by A, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, 1 by rho. ಆಯಿತಾ?
ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ತರೋ ಸಿಂಪಲ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ? ನಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನೋ ಐ ಇಂಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಐ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಜೆ. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಇಂಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್. I want electric field. We know relation between electric field. E is equal to V by D. In this case, length is L. E is equal to V by L. Or I can say V is equal to E into L. E into L. That is equal to J into rho into L. L L cancel ಆಯಿತು. J ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ರೋ ತೊಗೊಂಬನಿ ಈ ಕಡೆ. 1 by rho into E. So J is equal to sigma into E. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಲ್ಲ, 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೀ. ವಿ ನೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ವಿ ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಎಲ್ಲ ವಿ ನೋ ಅಂತ ಬರೀ ಸಾಕು. ಆಯ್ತು, ಒಂದು 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೀ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತು ಈಗ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ. ವಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು logically V should be proportional to I. That slope is only constant. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ CET ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 2-3 ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಓನ್ ವಿನ ಮತ್ತು ಐನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿವೇರ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾಗೆ ವಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ but sometimes it ceases to be proportional, therefore it's not applicable. Relation between V and I is independent of sign. Sometimes it depends on the sign. It's supposed to be independent, but it is depends on sign. Sometimes during your diodes ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it's not applicable. Relation between V and I, it's not unique. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ GAS, ಗೇಲಿಯಮ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರೇ. ಈಗ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ 2 wires. ಬಟ್ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಪಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾದ್ರು, ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೋಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೋಗ್ತವೆ, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ ಒನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟೋಟಲಿ ಮೂವ್ಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ರೀಡ್ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊತೀರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದ್ತೀರಾ, ಬೋರ್ ಆಡ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ. ಗೇಮಿಂಗು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ಆಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಒಂಥರ ಯು ನಾಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೋಲ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು CET ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ, CET ಮಾಡಿ. ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಅ ಲಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾನು CET ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, JEE ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು.
October, November, December, Jan, February, March, April, March. If you're preparing for any exam, competitive exam, you can really crack, even if you start now. JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಟಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇನ್ಸು, ನೀಟು, CET ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ RP ಸರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯು, ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕೀಗ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಚೀವ್ ಲಾಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್. ಟೀಚಿಂಗು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ CET, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಲಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎನ್ ಎಫರ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 6 months ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅಚೀವ್ ಎ ಲಾಟ್ 6 monthsಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಫ್ ಯು ಈವನ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ 0 ನೌ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ 0 ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 95% ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿಲಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಡನ್ ಯುವರ್ FA ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, 95% ತೊಗೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ 1 lakh CET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ CET ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು 6 monthsಲ್ಲಿ, ಈ 6 monthsಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡರ್ 1000. ಆರ್ ನೀವು ಎಂಥ ದಡ್ಡರಾಗಿದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5000 ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಬೋದು. 5000 ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎನ್ ಎಫರ್ಟ್. ಆಯಿತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so coming to this one now, afterwards VD is equal to anywhere. So what I'm saying is, effort should be put always in a direction. Don't put random efforts. If you decided CET, do CET. If you decide NEET, do NEET. If you decide only boards, do only boards. And daily ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಬೇಡ. ಒಂದು 6 months, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಈ 6 months ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರೋ. ಎಕ್ಸಾಮ್ CET ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ನೀಟು ಮೇಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರ. ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮೂವಿ ನೋಡಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು 6 months, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡೂ. ಸೊ 6 months ಆದಮೇಲೆ 4 months ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸಮನ್ ಗೇವ್ ಕಿಂಗ್ Saket, King KS Gaming X already gave the answer. That's really good, Saket. So others, please, Pranav, Navya, Amulya, Mithun, King's Game. So Pranav, everyone, please, top 3 colleges. Yes, you should get in top 3 colleges. Everyone. ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಲಕ್ಕಿ, ಲವ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಲವ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ? ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಕೀಪ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಇದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ PUC, ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಲವ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ. ಓಕೆ, anyway, so please try to put hard work for 6-7 months. Let's go fast. I'm sorry for wasting your 5 minutes of time. I've got you a little motivated. So let's put all the effort in a single direction. We get the drift velocity. Okay, so how are you going to get? Very simple, makle. We want velocity. What's the drift velocity? It's average velocity with which, see, every electron will have different velocity, but average velocity with which electron drifts, overall velocity. If we take formula V is equal to U plus AT, we want to take the average of all the electron, that's the drift velocity, the average of all these things, average of all this tau. What is time period? The T means the time between two successive collisions. We also call this as relaxation type. Relaxation, okay? The relaxed. ನಿಮಗೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಮೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮೇಯಿಂದ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಾಮ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಚಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್
you have put effort this 6 months. ಈ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ 6 months ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ 4 months 3 months ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿ, ದಿನ ಮೂವಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 6 months. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನಾನು ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಐ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months ಸ್ಟಡಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸೆಷನ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 6 months. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಿ ಡಿ ಬಂತ, ಇದು ವಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 0. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as tau. Simple. We have A is equal to F by M, mass by M, acceleration is, ಇಲ್ಲಿ mass ಅಂದರೆ F ನ I want in terms of electric field. E is equal to F by Q. F is equal to EQ. It is E into Q, but charge is charge of electron E and mass of electron is M. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ VD is equal to E tau by M. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. To get full marks, you have to write in this way. Let's go for next question now. It's very simple. Expression for current flowing in a conductor. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿರೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ I is equal to ANEVD. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊತೀವಿ, ಆ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಂದು dx. ನಂಬರ್ n is a number of electrons per unit volume. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ n ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ E. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ dq, it basically becomes charge of number of electrons in the small area into charge of each electron into the volume of the small dx. Volume is nothing but this length, this dx into whatever that value you have. That is dx basically. Dx into length basically, if you take and cross section area A into area into, always remember area into, I already bardidini, sorry I should cut this. Area into dx will become basically volume, number of electrons per unit volume into charge of each electron into volume will give total charge in this small surface. Just a simple. So total charge is E into N into dx into the, you just want to find current alva, differentiate ಮಾಡಿ, sorry actually you can find Q and differentiate also, no problem. So dq by dt ಮಾಡಿ, divide dq by dt, dx by, differentiate this dq, then what are you going to get now? dq by dt will be equal to, we know that vd is equal to dx by dt. Okay, you differentiate ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. I'm just simply done. I think I should not return this here. dq by dt and dx by dt ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ I ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ dx by distance by speed is velocity vd. So ನಿಮಗೆ I is equal to ANEVD. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕಮ್ ಆನ್. ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಎಸ್. ಲಾವಣ್ಯ, ಶ್ರೇಯಾ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಬಿಂದುಶ್ರೀ. ಓ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್? Should every science student give competitive exam? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Yeah, this will be recorded also, and I also have one shot record videos. RP sir, you made, I think Saket, your RP sir, you made this chapter very easy for me. I want to see the marks. Since you already into our course, I'll get all your details. I'll see what is your marks. I want everyone who is commenting here, I want your marks. Shrestha, Pranav, AB Devaliers, ಇವಾಗ ಬಂದ್ರು, ಅಮೂಲ್ಯ, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ, ನವ್ಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅನನ್ಯ, ಫಿಟ್ ವಿಶಾಖ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಮೇ ವಿಸಿಟ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹರ್ಷಿತಾ. ಸೊ I is equal to simple. Next we have sigma is equal to NE squared tau by B. It's ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾ? You want a sigma formula. We have two formulas, right? One, the formula is using VD. VD is equal to EE tau by M, one formula.
ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, I is equal to ANEVD. ಈ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ is equal to NE square tau by m. But first one, VD is equal to E tau by m, I is equal to ANEVD. Simple. VD ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಜೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NE ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಬೈ m. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ದ ಆಲ್ ದ 3 ಡಿರೈವೇಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿ ನಿಮಗೆ ಎ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟೌ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಮುಗೀತಿದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ವಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಇದು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ವಿ ಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎನ್ ಇಂಟು ಇ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NE ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಟೇಕ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ವಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NE. ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈಸಿನೇನೋ, 3 ಡಿರೈವೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಡನ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ? As the word says, mobility, mobile, how easily something can move. Simple alva. So mobility tells about how quickly electron moves. If higher values of mobility, it quickly moves. Simple. Mobility formula simple. Drift velocity acquired per unit electric field. So mu is equal to VD by E. So ನಿಮ್ಮ formula E tau by m ಇದೆ. E cancel ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, you get E tau by m. That's it. Mobility is independent of electric field. Simple. Okay, next. So EMF, internal resistance, and then afterwards EMF, internal resistance, and we have terminal voltage. Simple ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So we have basically ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ we have something called open circuit. Open circuit ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, no current is drawn. We have something called as open circuit. Nothing is connected to the battery. It's called as open circuit. In this open circuit, we'll have maximum voltage, that's called as between terminals, that's called as EMF. EMF is a maximum potential difference between the terminals of the battery when there is no current is drawn from the cell. Open circuit. Closed circuit and basically closed circuit and basically. So closed circuit is basically whenever this current is drawn, the EMF whatever is it will reduce little bit. Iga EMF 1.5 volt is in battery 1.5 volt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ 1.4 volts ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ಮಾಲ್, ಈಗ ಆಚೆ 1.5 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ 1.4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಚೆ ಸಿಗೋದೇ 1.4. ದೀಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟು 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ಯಾರಿಗೆ, ಸೊ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿವೇರ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಮಿನಿಮಲ್ 0.1 ಮಾತ್ರ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಎನಿವೇರ್, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫೆನ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಎನಿವೇರ್, so what is what I'm saying it. Now how we going to write formula for this? So simple makle, the total whatever the EMF, or you can say the voltage which is coming out, the terminal, we call this as potential difference or terminal voltage. The EMF minus internal voltage drop. So current I is flowing, internal resistance R is there. So EMF minus internal voltage drop, this is called internal voltage drop, is equal to terminal voltage. That's a V is equal to E minus I into R. Simple. Next, they ask this question, combination of cells in series and parallel, and very simple makla we have. So how are we going to write? Now we have 2 cells in series, and how are we going to equivalent? Simple, equivalent resistance. We have voltage VAB, voltage across this BC. So both are in series, so therefore total voltage, the total voltage is equal to VAB plus VBC anta. So what is VAB?
So E1 minus I into R1, I into R1 plus E2 minus I into R2. If I take E1 plus E2 common here, minus I common, I'll get R1 plus R2. So what is equivalent resistance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, equivalent EMF equivalent resistance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, instead of 3 batteries, can I put a single battery which gives same effect as this? ಅದರದ್ದು equivalent ಒಂದು R A equivalent to ಅದರದ್ದು R equivalent ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. So this is a formula, V is equal to VR. So if I replace this with this, so V is ಇಲ್ಲಿ ನಾವು tell V is equal to, you get E equivalent minus I into R equivalent ಅಂತ. So comparing these two equations, we can say the total E equal to nothing but E1 plus E2 and total R equal to nothing but R1 plus R2. Simple. Is it very clear? All of you. Kelsaria. Illa. Come on. Come on, Makle. Yes. I really appreciate you, all of you who is watching till now. Vaishnavita, today you saw continuous differential but very understood, is very good. Most of people are chatting here to gain XP and the ranks and leaderboard. Comment mod, okay. In direction, no? Yes, come on. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಯೋರ್ಗು. ಓಕೆ, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಸಾರಿ, ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ಸೀರೀಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಯರ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಸಿ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸೇಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, I1 I2 and I everything and all. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ V is equal to E1 minus I into R1, E2 is equal to ಸೇಮ್, ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, E1 minus I into R1, E2 minus I into R2. ವಿ ಗೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಡ್ I is equal to I1 plus I2, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ E1 by R2, E2 by R2 ಮೈನಸ್ V ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by 1 plus 1 by R2 ಹಿಯರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಬೈ ನಾವು ಇದು ಬಂತ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಫೈನಲಿ, I is equal to. Okay, again see, it depends on you what you want to compare. For example, if I replace this entire thing with a single E equivalent, if I will replace this with E equivalent and R equivalent, we know that V is equal to E equivalent minus I into R equivalent. So I have here I is equal to, so instead of comparing, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು I ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ V ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಈಸಿಲಿ. I ಇದೆ ಅಲ್ವೇ, I what is I formula basically in this case? So I will get in terms of V, shift the V this side and this that side and minus I, and ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು you'll get V is equal to ಬರುತ್ತೆ. So I'm going to get V is equal to this format. So ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. E equivalent is equal to E1 by 1 plus E2 by R2 by 1 by 1 plus 1 by R2. R equal to nothing but 1 I ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 divided by 1 by 1 plus 1 by R2. So we are just equating these two, very simple. In the previous derivation ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ VA plus VB ಆರ್ V1 plus V2 ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ, ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಡ್ರು, ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, I1 ಆ್ಯಂಡ್ I2 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು I1 I2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಅನಂತ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್
How many of you stay with me till 12 o'clock? Even if it become 11, 12 o'clock also ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ. How many of you? ಇರ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ? Even if it becomes 11:30 or 12, we will finish this and go. Again I'm saying I have one shots also for this. Numeric also ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಒನ್ ಡೇ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀವು ಸರ್ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಅವಳೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಇಟ್ ಫುಡ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ಐ ಲೀಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಟ್ 11:30 ಅಂತ. ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ. ವೆರೆವರ್ ಯು ಸಿ ಸಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 400+ ಇದ್ದರು, ಈಗ 177 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕಮಾನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಲೈವ್. ನಾ ಇನ್ನೂ ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ. ಗುಡ್. What is the doubt you have, Akrash? PG Akarsh. Okay, that's really nice, Makle. Very nice. Let's go fast. Yeah. Next up on Kirchhoff laws. Idaita. KCL, KVL, dead easy. KCL ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Kirchhoff's current law. ಆರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ನೋ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅನದರ್ ವೇ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಇಸ್ 0. ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಇದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೊರಡೆ ಬಂದರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎನಿವೇರ್. ಐ ಮೀನ್ ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, I1 + I2 = I3 + I4. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿಂಪಲ್. ಐ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು KVL. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು KVLನ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ KVL. Kirchhoff voltage law. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫೆಲ್ಲ KCL ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. KVL ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಯು, ಆಯಿತಾ. ಎನಿವೇರ್, ಸೊ Kirchhoff law ಇದೆಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸಿಂಪಲ್. So there's a circuit, there's a closed loop. Imagine in the room, we have room. In a classroom, we have all the people. So there are two people, there are two teachers. Now we will give knowledge. For example, I have two teachers, we have some 100 chocolates. We'll give to all the class students. I have 50, my colleague, one more teacher, have 40. So 40 plus 30, we have, so let's take around 40 plus 50, 90 chocolates and corona. We will give it to everyone. So we are giving. So the batteries are giving. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಸಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ +40, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ +50, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ +40 +50. So what happened basically now? So I am given to all the two, they are all resistors. I gave some +20. So taking, I'll take minus. ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ, -20, -30, some I got -40, something like that I'm giving it. What I want to give an example for 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, correct. Okay.
I think the example in what I want to tell you is that when batteries are giving, resistors are taking, so the algebraic sum is 0. Ashte simple. On the closed circuit only. That is what KVL is. Algebraic sum of changes in the potential. Changes andre ಏನು? ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ತಗೊಂತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ changes in the potential around any closed loop involving resistors and cells is 0. ಇಷ್ಟೇ. It is based on law of conservation of energy. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರಲಿ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. That is what it is basically, law of conservation of energy. Is it very simple explanation? That's all it is. So the algebraic sum of changes in the potential. Some people say different I ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, but this is NCERT definition. I always give NCERT definition. Please write on this. So but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಗೊಂತಾರಲ್ವಾ. So obviously we need sign convention. I can't add everything, plus 40, plus 50, plus 20, plus. I can't add plus. Add ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So some should be negative, some should be positive. When we add, how do you know which is positive, which is negative? That's called a sign convention. This is called sign convention. You can do even reverse also, no problem. So non-sign convention ತಗೊಂತೀನಿ. When something is going, see, this is a resistor, this is a current is flowing. I am walking. If I walk in the direction of current, then I call negative. If I walk in the opposite direction of the current, it's called positive. And when terminal comes, I'll come here. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ನಾನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೇರ್ ಐ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ದು ಸೈನ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಐ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಐ ಶೋ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ಏನದು Wheatstone bridge ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ when I am walking, if I walk against in the direction of current, it's negative. Against, it's positive. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಮ್ಯಾನ್? ಏನು ಡೌಟ್ ಹೇಳಿರಪ್ಪ? ಮಿಥುನ್, ಅದ್ವೈತ್, ಸಂಜನಾ, given definitions. ಎಲ್ಲ please, all of you. India won the test match. Good, congratulations. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ KCL KVL ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮೂಕ್ಷಾ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದಿನೇಶ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಂಜನಾ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ಡೂ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಐ ಗಿವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ KVL I'll tell you how to apply it now. ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದೀಗ Wheatstone bridge. ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, Wheatstone bridge. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ನಾವು Wheatstone bridge and this is a Wheatstone bridge. It's very famous. Okay, using this, it's a very very important bridge. ನೀವು ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ CET ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ Wheatstone bridge. ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಈಗ so whenever question is given, you draw the current, always currents. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದು I1 ನಾ, ಇದು I2 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ I will come, it's split I1 and then I2. ಯೂಸ್ ಆದ ಕಲರ್ I1 I2 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, I2 ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ I2 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ I2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ I2 minus IG ವಿಲ್ ಗೋ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, IG ವಿಲ್ ಕಮ್, I1 ವಿಲ್ ಕಮ್, ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, I1 ಪ್ಲಸ್ IG ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, try type simplified minds current electricity numericals. First type simplified minds,
electric current is numericals, you'll get the ಬೇಜನ್ ಒಂದು 3-4 ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, I1 plus IG ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ KCL KVL ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಆಮ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್. ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಈ ಥರ ತೊಗೊಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. therefore it is negative in the direction of current, negative. So what is the voltage there? minus I2 into R2, I into R. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದೆ, ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ IG into G, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್. IG ಇಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ID into G. ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ I1 into R1, that should be equal to 0. And it is one equation. Under balance condition, we call when there is no current is drawn in the galvanometer, that's called balance condition. At that condition only something will happen. Like we have this into this should be equal to this into this. We always calculate balance condition. IG is equal to 0 for balance condition. IG is equal to 0 for balance condition. And in lane barta iga I1 around ille irtini. So I will get now shift this side I2 R2 nang barutte. Idu one equation, first equation, first loop. Second loop ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು I'll take second loop now. Second loop ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, again I'm walking on the second loop. Second loop walk ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು IG ನಾ. So IG into G is opposite direction. I'm going like this, it's opposite direction. So minus IG into G, I'm walking, it's like this. So I'm walking in the same direction as this. So same in the negative idu. Minus I2 into IG into R3. I'm walking like this. So ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್. ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ I1 ಪ್ಲಸ್ IG ಇಂಟು R4, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆಯಿತಾ? ಅಗೇನ್ G 0 ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ G 0, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ I2 ಮೈನಸ್ IG, ಅಗೇನ್ IG 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ I2 ಇಂಟು R3 ಪ್ಲಸ್ I1 into R4 should be equal to 0. I1 into R4 should be equal to I1 into I2 into R3. Equation number 1, equation number 2. Divide both equation. If you divide both the equation, I1 R1 by I1 R4 should be equal to I2 R2 divided by I2 R3 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ I'll get R1 by R4 should be equal to R2 by R3. Cross multiply, that's it. So basically ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ cross. So always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ. So under balance condition, we know current flows in the galvanometer. This into this should be equal to this into this, opposite terminals. This will be very easy. R1 into R3 should be equal to R2 into R4. And I give a derivation here. So ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೌ. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ 5 minutes? I will start. Done? Third chapter is done? No, less than 100 students. Come on, share it to your video friends. We will do moving charges. I think now Anant is saying moving charges is very tough, sir. Anant, after this chapter I'll explain now on moving charges. After this, Anant, you should tell whether you understood or not. Aita Anant, ಏನ್ ಸಕ್ಕತ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಕೃತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇದೇನಪ್ಪ ಐಟನರಿ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್.
ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಾಂಡಿಸಿಟಿ. ಮೂರು ಓದಿ ಬೆಟರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ 5 minutes? Now, I think many are saying it is difficult. So let's make it very easy now. Let's make it easy. Okay. Okay. Okay, let's do these things. ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಫ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್, ಬಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೋಣ. ಶಲ್ ವಿ ಗೋ? ಶಲ್ ಡು? ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ? ಕಮಾನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬಚ್ಚೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಮ್ಯಾಟರು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ EMI ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ EM ವೇವ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇಜನ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕಮಾನ್. ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸರ್. ಗುಡ್. ಡನ್. Okay. All of you can hear me? Oh, I'm feeling. Okay. Let's continue. Start mana. So, higa I'll try to finish the entire chapter in just 30 to 40 minutes. ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಗೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅನಂತ್, ಕಿಂಗ್ಸು, ಹಿಂದೂ, ಲಕ್ಕಿ, ಲವ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ, oh very fast, Akshay, Vanishri. Okay, so as I say, stationary charge, if I take a stationary charge is at rest, it's not moving anywhere basically. So this stationary charge always will have electric field around it. The moment charge start moving, so we know that when charge start moving, it will become current will produce a magnetic field around it. There was an experiment in 10th class kaltirbodu ನೀವು, Orested experiment. I don't know how to spell only. Orested experiment or else ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಹತ್ರ ನೀಡಲ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಡಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ when a current carrying conductor is kept in a magnetic field, it will experience a force. Why? Because the current carrying conductor will have its own magnetic field. This magnetic field, external magnetic field will interfere. Into ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ into the paper. Dot ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ outside the paper. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This it is. So whenever I tell this, I'll always remember this. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಚರ್. I am into archery. I have represented Karnataka state more than 4 times. Juniors, sub-juniors, SGFI, school, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂರಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ is anyone is there in our chat who is a sportsman? Come on. Sorry to waste. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. When you relate like this, remember. Then you'll remember, my sir was saying he was participating in archery for Karnataka state. ಆಯಿತಾ? Any archery, any sportsmen here? Sportsmen. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೆನ್ನೇ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ.
And a state player. Oh, kabaddi, very good. Basketball player, very good. District player, kabaddi, very good. Congratulations. Good, Makle, good. Sports is very important. Okay. Very nice. Cricket. Navodayan. Dikshita Jain. Who is Navodayan? Oh, you're Navodayan. How are you attending my class now? Second PUC. Yeah, Navodaya. Yeah, many of you should know. I am also Navodaya study. Nanu Navodaya study ಮಾಡಿರೋದು. Good, very good, very good. Yeah. Yes, someone asking for NEET. Just midterm agli. I'm waiting for midterm to happen. Midterm ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, that's good, ಮಕ್ಕಳು. So always I say that you should always play games. That's very important. And game ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರ ಅಷ್ಟೇ, ಗೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಇದು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಗೇಮಿಂದ ಎಂಥ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಯು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಗೋ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಡೂ ಫಾಸ್ಟ್ ರನ್ಸ್. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸೇಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ರನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಗೇಮ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೇಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಟಾಡಿ. ಮೈ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ 6th ಕ್ಲಾಸ್ ಟು 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗೇಮ್, ದಟ್ಸ್ ಆರ್ಚರಿ. ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಆಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎನಿವೆ, ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಸ್ ಆರೋಸ್. ಸೊ ಆರೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೆಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎನಿವೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೆಚಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಟ್. ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೆಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಡಾಟ್. Going inside, it is into. It's very important for competitive exams, but CET ಗೆ ಸಾಕು. What I'm saying is, a moving charge will have its own magnetic field, and outside there is a magnetic field. Both will have some kind of repulsion attraction. There is a force. That force depends on how much charge is moving. That force depends on with what velocity charge is moving. That force depends on what is the magnetic field of this, and also that force depends on in what angle it's entering. At what angle? I remember KCET 2024. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ 2024 2023 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 2024 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆ 2024 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಓದಿರಬೇಕು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಇದ್ದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, there will be an 100% KCET question, 101% KCET question based on this formula. 100% ನಾನೇ ಬರ್ದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ R is equal to mv by qv ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 100% ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಶೋ ಇಟ್ ಯು. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ F is equal to QVB sin theta. It depends upon angle between the velocity vector and the magnetic field. With what velocity Q is entering and the magnetic field. If it enters perpendicular, it's maximum force. Theta becomes 90. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ 2 kinds of forces. ಒಂದು, if there is an external magnetic field ಅಂದರೆ obviously it's coming from charge. ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ E is equal to F by Q, F is equal to EQ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ Q, and then we have again one more formula, that is due to electric force on force ಇರುತ್ತೆ, that is your due to electric field on force ಇರುತ್ತೆ, that is EQ. Due to magnetic field another force, that is QVB sin theta. What I am saying is makle very simple. I think Anant is listening, I guess. So it's very simple. Someone saying tough, Anant and King Sex, Saket, Bindushri, okay. What I am saying is basically ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ QE, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ QVB. ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟಿಗೆ? ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಇದೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಐ ಲೆಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ವಯರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವಯರ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೌ it will experience a force. See, if a charge, the charge will experience QVB sin theta, the wire will experience ILB sin theta. ILB, eradu same.
ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸರ್ ಇದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ. ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ತಗೋಣ, ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ? ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ is current. ILB sin theta. ILB sin theta. ILB sin theta. QVB sin theta. ಏನು QVB sin theta ಅಂದರೆ? It is charge experienced by a just single charge when it's moving in the magnetic field. ಅದೇ ತಗೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. I mean, so many conductors are going. So we consider line as a whole conductor, will not take only charge. ಅಲ್ಲಿ ILB sin theta. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ನ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ 200% ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, imagine it's entering perpendicularly. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಗ? ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. You want to know what the direction of the force? We use left hand Fleming's rule. Left hand Fleming's rule. When you know current, left hand Fleming's rule is used for current to find the direction. Right hand Fleming's rule is used for to find the induced voltage. So right hand Fleming's rule we use from EMI chapter. Electromagnetic induction chapter ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ನಾವೀಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಚಾರ್ಜ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡು, ಇದು ಕರೆಂಟು, ಇದು ಮೋಷನ್ನು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಕರೆಂಟು? ಇದು ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಾಗ, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So wherever it goes, if you see, it's pulled inside. It's pulled inside. It's pulled inside. A charge when it enters this one, it always undergoes circular motion. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ 2-3 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್. ಹಾಗೇನೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್, we always have centripetal force. That formula is mv square by r. And what is the force here which is pulling? That is qvb sin theta. So here this qvb sin theta provides necessity centripetal force. ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ mv square by r. ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಎರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಆರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಕ್ಯೂ ಬಿ ಆರ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು, ಕ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2πf ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F is equal to QB by 2πm, or you can say time period and 1 by frequency. So that is equal to 2πm by QB. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು
It's not important for board, so I'm skipping this fast, but CET it's very 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 important. Okay, let's go for next. Aita. Okay, illenavutte basically, first of all, have you understood till here? Notrappa, let's see. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. Anant understood. Oh, Anant understood. I am very happy. Priya Nayak understood. Very good. Good. Brindashri. What's the problem, Brindashri? Yenaitu? Veenashri. Where in Bangalore South? Nisha. Nan kelbekala sir. RP sir, where are you in Bangalore South? ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ? Good. Venappu Nageshwari. Nageshwari, what's the doubt, Nageshwari? Mithun V is saying Banshankari. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ಇಫ್ ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. mv²/r = qvb sin θ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ qvb, ಇದಂತೂ ಮಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, qvb sin θ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ r = c θ 9 ಡಿಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. So you'll get r = you'll get mv/qb. ಸಿಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, r = mv/qb. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು CET ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ನೋ v = ω/r. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ v, ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? v = ಸೊ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ v ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ qb ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ r ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಸಿ ಯಾ ವಿ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ qb ಬೈ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ r ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ v ಇದೆ, r ಇದೆಯಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿದೆ, m/qb ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ನಾನು, ಸೊ qb/m ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ω = qb/m. ಸಿಂಪಲ್. ಒಮೆಗಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ನೀವು 10th ಕಲ್ತಿರಿ, 2πf. 2πf = qb/m. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ 2π ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ = qb/2πm. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2πm/qb. ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್? ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾರಿ ಸಾಕೇತ್, ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ. ಮಂಗಳ, ಪ್ರಣವ್, ಐ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. Simplified means happens Bangalore. Is it understood clearly? Clear, very good. Let's go for next topic now. So one way adu, instead of entering, if it's not entering into perpendicularly, ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಲ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ and horizontal try to pull this side. So therefore what will happen? This will go like this. So on the helical motion hogutte. So the vertical velocity, whatever the velocity is there, right? So we have two velocities. The vertical, see this velocity, whatever you have, we have two components. One component will try to pull the charge in this direction. Other component try to pull up. Okay. So adrinda we have two kind of motion here. One circle, alle circle ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as pitch. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ is called pitch. Since you are finding distance, distance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, distance is nothing but speed into velocity, speed into time. ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, 2πm/qb ಅಂತ.
ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಇದು ಕಮಾನ್ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಎಂಡ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1000 ಲೈಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, 665 ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನವ್ಯಾಬಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬೇಡ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಿಯರ್ ಟು one college, engineering college, KCET. Actually, I'll tell you the story. What happened last time, I went to KCET college to talk to some PUC related stuff. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಮೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ದೆನ್ ಐ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಐ ಮೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಐ ಮೆಟ್ ಸಮ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಒಂದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಐ ಮೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆನ್ ಯು ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಸಿಗುತ್ತೆ. someone to watch the metal session. Yes. Susceptibility, I'll come. Akshay Kumar, I am coming to susceptibility. Yes, okay. Thank you. Congrats. Over. They ask you this, what is Biot-Savart law? Very simple. First, Biot-Savart law ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಒನ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆರ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, you want to find exactly this location, what is the point due to this element, what's the magnetic field, or due to this element you want to find what's the magnetic field at this point. So it is different at different locations, alwa due to this element. So it depends on all these factors. Simple example ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, the magnetic field at a particular location is proportional to ideal signed by r square. To remove proportionality we have to put a constant, that's called the mu naught by 4 pi. From we use 1 by 4 pi epsilon naught in case of electric field till now. Magnetic field ali same, that 1 by 4 epsilon naught is mu naught by 4 pi. Artha aita? Ee formula bariri, if they'll ask you for 3 markers, it is you can get out of watch. Simple agi barutte. Artha aita? So if you write this formula, get, is it any doubt here? Do you want to explain this? Explain ಮಾಡಬೇಕಾ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ? Yes, you can apply all types of shapes. And basically we are trying to find due to a conductor at particular point. Okay, new very okay. Sir, repeat. Akshay, very simple Akshay. We have a conductor. We want to find magnetic field due to the small element at a particular location. This magnetic field depends upon the theta. It depends on the r. It depends upon ideal. So all directly proportional. One day on r square, it's inversely proportional square, 1 by r square. Artha aita? So dB is proportional ideal signed by r square, and this is how it is. Again I'm telling you, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೂ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ ನಾನೇ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಇದು ಇಲ್ಲ ಆಗಿಂದ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ.
Next, let's go for next question. This is one of the most important, very important derivation. Very important. ಏನೇನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಣ್ರು. 4 into 10 power 4 ಅದೇನದು? mu naught by 4 pi is 10 power minus 7. Okay. Next. Let's go for next question, makle. So here one derivation ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. It's very important derivation. So in this derivation what will happen basically? So we want to find magnetic field due to a circular loop. I'll tell you very easily. I think many of you know, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಬಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್. ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್, ಒಂದು ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಬಿ ಇಂಟು ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು, ಆಯಿತಾ? ಡಿ ಬಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಒಂದು ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್. I integrate this. dB and the formula, we know that mu naught by, using our Biot law, mu naught by 4 pi, sorry, mu naught by 2 pi, mu naught by 2 pi into IDL sin theta divided by r square into sin alpha. And understand this, sin theta is different, it is angle between IDL and r. So in this case you can assume it's IDL and r is like perpendicular. Take 90 is maximum, so it's 1 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. mu naught by 4 pi into. So what we'll do basically in this case is basically, one nimisha, okay, sorry, again this small r also you can replace again. So what is small r? This is small r, which is x square plus r square to root 2. So we get mu naught by 4 per 2 pi ideal by r square. r's place alli nanu ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, r place ಅಲ್ಲಿ write this, that is x square plus r square. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ r divided by x square plus r square to the power of 1. Nothing means 1. So we have mu naught by 2 pi into ideal. So what is, one ನಿಮಿಷ, oh sorry, it's mu naught by 4 pi, not like 2 pi. I think you all mentioned already. Thank you so much, Makla. I'm sorry. So yeah, mu naught by 4 pi. Adu mu naught by 2 pi ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆರಿವೇಷನಲ್ಲಿ. ಅದು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ between the conductors, force between two conductors. Okay, anywhere. So 4 pi, okay, fine. I mean mu naught by 4 pi ಅಂತ ತಗೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ mu naught by 4 pi into
ಐಡಿಯಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಐ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ 3/2. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 3/2. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ, ಆ ಡಿ ಎಲ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿ ಎಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2πr. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ವಿತ್ 2πr. ಡಿ ಎಲ್ನ 2πr ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 2πr ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಗೆಟ್ μ0/4π ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾವು. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ μ0 ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸಿ ಐ ರಿಟರ್ನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು. ಯು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ μ0/4π ಇಂಟು ಐಡಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಯಾವ ಲಾ ಇದು, from Biot-Savart law. Then we'll explain the horizontal component, vertical component. Vertical component will get cancelled and we'll get only horizontal component and ಬರೀತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ r/r ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಓನ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Is this very clear, everyone? Plus nodi ellarunu, all of you see once. Is it clear? See, Anant, listen here. You are saying this derivation is a nightmare. All of you can hear me? ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೀಸನ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೈ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್, ರೈಟ್, ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. This will get cancelled each other. You have only dB sin alpha. You just integrate it. dB place ಅಲ್ಲಿ μ0/4π Biot-Savart law ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ, ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಅದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ನ 2πr ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮುಗೀತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಡಿ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಾ, Biot-Savart law ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ r/r ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ. ಡಿ ಎಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್, ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಎಸ್. ಕಮ್ ಆನ್. I've understood. All of you.
Okay, yes, I'll do it. Okay. Next we have something called as Ampere circuital law. Very simple. You know Gauss law? Gauss law ಹೇಳುತ್ತೆ the total flux, if I take n number of charges, the total flux means you consider Gaussian surface. The total flux is equal to basically 1 by q by epsilon ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ Gauss law. 1 by epsilon times of charge. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಈಗ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ BDL which is equal to mu naught times ಅಲ್ಲಿ 1 by epsilon naught ಇಲ್ಲಿ mu naught times the total current ಅಂದರೆ I1 I2 I3 ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ BDL mu naught by I. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಸ್ 1 mark and 2 markers, 3 mark ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, 3 markಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ, I mean you can I find magnetic field to single wire. I have a single wire now and I have a particular point here. I have to find magnetic field due to this wire at this location. Simple. Distance R really. As per this, we have integration of BDL to mu naught by, it is form mu naught I. So B constant, integration of DL, that will become mu naught into I. B integration of DL basically. Integration of DL, if you integrate entire length, so it becomes 2 pi r is equal to mu naught by I, and B becomes mu naught I divided by 2 pi r. This is the formula. Are you getting everything? Are you understanding? No, yaar last word ella already hogta idra. Anand, I'll explain how to improve on CET and all. Is understood? All of you understood? B is equal to mu naught I into 2 pi r anta basically it is. Okay? This derivation I killed exam ali. Next, coming to this next one is, they asked solenoid tumba killed exam ali. I'll quickly explain a solenoid and basically. This is a solenoid alva. You want to find magnetic field solenoid. Same use formula, integration of BDL. Actually formula mu naught times of NI and Berthanian formula. So we'll use same formula here. One day if I take a solenoid, if I cut it, I'm going to cut it like this. Solenoid in cut ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get this cross section. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ವೈರ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, solenoid ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, coming out, going inside. What we use it, we consider ampere. Again, for this also we're going to consider small Amperian loop like this. In this Amperian loop, because you can see the current is cutting only this side, so we'll consider only this length. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ BDL, B ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ. DL ಅಗೇನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ n is a number of lengths per number of turns per unit length into its length. ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು L ಅಂತ ತಗೋಣ, into current in the each length. So B is equal to mu naught into NI. So simple ಮಕ್ಕಳು, ಏನು ಸೇಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ BDL ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to do integration of only DL now. So total length, you going to get the formula as basically total flux alva ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. We're going to use integration of BDL is equal to mu naught times of I, but we will calculate, we'll equate it to total whatever n into I into L ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ basically. So this we're going to equate it to this formula to get the answer. Integration of BDL mu naught into NI. 1 ನಿಮಿಷ. N is number of turns, that's the total flux, total magnetic flux.
b into e into cos a. One ನಿಮಿಷ, ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಅಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ b is equal to mu times of I. ಓ, I ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ NIH, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ b mu not, I ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is n into I into, we'll get per unit length L. So you have formula like, actually formula is mu naught into n into I. N is number of turns per unit length. This formula, see, okay, anywhere. What I want to explain in this case is, see, ಈ derivation exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ derivation ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ, see, very simple. We know integration of, sorry if I simple ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಫೈಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಗೇನ್ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈರಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಟೇಕ್ n is a number of turns per unit length, number of turns per unit length. I is a current in each turn. L is a length of this L ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ per unit length. You just put that I in the expression of this. The derivation is over. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ದೆನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಹೇಳಿ, how many of you know this derivation? Come on. ಯಾವ್ದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು? ಯಾವ್ದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು? ಯಾವ್ದು ಇರಿಟೇಟಿಂಗು? ದಿಸ್ ಒನ್. This one is irritating. It's not irritating, it's easy. Actually, it's easy. You should never think anything like that. Since someone said boring, I'll tell you. ಇದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ವೈರು ಇದು ಆಚೆ ಬಂದು ಹೊರಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು, ಆಚೆ ಬಂದು ಹೊರಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಚೆ ಬಂದು ಹೊರಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಚೆ ಬಂದು ಹೊರಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಗೋಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್. ಸಿಂಪಲ್ ರೀ, ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ mu naught ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಅಲ್ವಾ? ಆ mu naught ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟು, ಸಿ ಈಚ್ ಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ. ಈಚ್ ಟರ್ನ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್? 10 ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಚ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಐ. ಆ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಗೀತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಟಫ್ ಇದೆ ಇದು? ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಗೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಚ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿ ಎಲ್. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್, and you substitute that wherever that I is there, n into L into I. Okay, I have taken L, it's H here, no problem. I have taken H, so H, L or H, whatever it may be. L cancel out, B is equal to mu naught times of Ni. Simple. Total, actually we know the formula, it is mu naught times of I alva. I plus N into I barutte. It's please derivative to derivation note kodi. Bandre you can write this answer. Can you do this by yourself now? Force between parallel current derivation is the worst. Okay, why I want to say, okay, this is worst derivation. Okay. So after I explain this derivation, I want you to say whether it's easy or difficult in the Helvegni, okay? Okay.
See, this derivation is very, very easy. Very easy. First remove that stuff. ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್. ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ current carrying connector, this will also produce magnetic field, this will also produce magnetic field. When two are there, it will experience a force, either it's attraction or repulsion, it's secondary, but it will experience a force. We know that. So now again what anta helidre, simple control. How we do derivation means, first we keep the conductor, ಎರಡು force experience ಆಗುತ್ತೆ, but ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so we take first conductor and for example we assume like this. So this magnetic field is produced and we going to keep conductor in this ಎರಡು derivation ಎರಡು part divide ಮಾಡ್ತೀವಿ. When a conductor A is kept in the magnetic field of B, then what's the force experienced? Part 1. Part 2, when B is kept in the magnetic field of A, what's the force experienced? ಎರಡು ಸೇಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಒಂದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಎ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ, due to kept in the magnetic field B. That is nothing but, what is the force experienced by conductor kept in the magnetic field? ILB. Means the current flowing in the conductor and the length of the conductor and magnetic field in which it is kept. That is magnetic field in which it is kept. Again we will have sin theta. Basically for theta is equal to 90 degrees, maximum 1 togoli, ILB we are going to get it. Okay. One and basically we're going to find angle. This is your R and your, what is this? It's between the length and the R, it will be perpendicular. The length and the R will be perpendicular. Okay, it call it. Aita, simple like that. We have one more thing. I have to find what is the magnetic field produced by this. We know the magnetic field produced by this, by the conductor B, is nothing but we just now discussed is mu naught I by 2 pi into R. In the place of R we have D. From where we got? We just now got alva hilli. From here B is equal to mu naught I by 2 pi R. Alappa iveru nenapidukko alva is two things. This is very two things. Is it understood? Artha aida idu? Artha aita? Is this understood? I won't comment yes. Is it understood? ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎ ಬರುತ್ತಾ, ಎಲ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇದು ಸಾರಿ ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಬಿ. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನೋ, ಹೌ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು mu naught ಇಂಟು ಐ ಬಿ 2 pi. ಸಿಂಪಲ್, ಮುಗಿತು ಅಷ್ಟೇ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ತಗೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ mu naught ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ 4 pi ಇದೆ. mu naught ಬೈ 2 pi ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಐ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಪರ್ ಲೆನ್. ಇದೇನಿದೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೈಟ್. ವೈ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಸಿಂಪಲ್. mu naught ಬೈ 4 pi ಐ ಎ ಐ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಇಂಟು ಎಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ mu naught ಬೈ 2 pi ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಐ ಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ ನಾವೀಗ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಂಡ್ರು, ಸೇಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಬರುತ್ತೆ. B is kept in the magnetic field of A. ಸೇಮ್ ಬಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ, mu naught ಬೈ ಐ ಎ ಬರುತ್ತೆ 2 pi ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಐ ಎ ಐ ಬಿ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into 3 or 3 into 2, it is same.
So exactly we'll do this again. So this is what I explained. Explain nano. So once you write this much, A is kept in magnitude of B. Okay. Oh, I think in reverse bardini. First sorry. First I have done this. So when conductor A is kept in the magnetic field of B, then you write when it's kept in the magnetic field of B. Ulta. Adu idu ulta. From both we understood both are equal. Eradu notation same alva. Idu IAIB by D. Even idu IAIB by D ne. Maybe A first barutte, B ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. Then this is what we're going to get. Afterward, I'll ask you to define 1 ampere. How are we going to define 1 ampere? From this formula. So 1 ampere is equal to mu naught by 4 pi into 2 into I. If you put I1 1 distance 1 and this 2 get cancelled here, mu naught by 4 pi. Or sorry, mu naught by 4 pi goskara ನಾವು ಇಟ್ಟಿರೋದು. We multiply and divide by 2. Sorry. ಇಲ್ಲಿ actually ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಬರುತ್ತೆ 2 pi ಬರುತ್ತೆ. We multiply by 2 and divide by 2 because we need 4 pi. The moment we get mu naught by 4 pi, it's easy for us to write 10 power minus 7. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು mu naught by 4 pi 10 power minus 7 and 2. So 1 ampere is that current. 1 ampere ಅಂದ್ರೇನು? It is that current which is maintained through two conductors, parallel conductors, separated by a distance of 1 meter or 1 unit, will exert a force which is equal to 2 into 10 power minus 7. ಇಲ್ಲಿ keywords important. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Steady current. So parallel. And cross section ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Kept at a distance of 1 meter. It's very important. Will experience a force 2 into 10 power minus 7. ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ 1 2 3 4 ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Have you understood? Yes, this video will be there for you. You can watch anytime. Understood? Simple. ಅಷ್ಟೇ. Let's go for next one now. ಇದೇನು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, I'll just explain this. So whenever there's a coil is kept, it always explains the torque because ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. The formula is equal to tau into NIAB sin theta. Simple. And ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, but I think it's not required ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Tau is equal to NI. You want me to do this derivation? I'll do it. If you want this, if you watch my one shot lectures, I have done all this derivation. I know depth al vadidilla. We have 3 more chapters to finish. Nan mugisovargu na hogoda illa. Not required. Just remember the formula makle. Tau is equal to mb cross theta anta. This is a force experienced by a coil kept. That's simple. Okay. If you want this derivation, I've done one shot. I can do it. It's very simple makle. It's not big. Basically, you have some a ant barutte, length barutte. You'll get I into a length. Area barutte name formula nimage. So this comes from there only. NIAB sin theta anta. You get flux calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. BA ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. B into A into you have cos theta ಅಂತ. Number of magnetic field lines. So in that only you want to substitute and get the answer. It's very simple. Not required. Do it, sir. The last topic of this chapter. Last topic. Yes. This chapter. Now, basically what happens in this case now we have, this is a moving coil galvanometer. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. So basically what happens, whenever a coil is kept in magnetic field, it will experience a force. It will deflect. But to get it back, we have spring. Simple. So there is something called deflecting torque and restoring torque. Simple. So whenever you pass current, right, it can read the measurement. It's depending on how much it got deflection, you can read the measurements. You can measure current, you can measure voltage, depending on conversions. One. A moving coil galvanometer. So basically deflecting torque is equal to, at equilibrium, deflecting torque will be equal to
ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, NIAB ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಂದರೆ K5, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ K5 ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ NIAB/K ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೋ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಿಷಿನ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. N current flowing in, obviously we can change because the current is we are giving externally. Field depends on magnetic field inside, magnets kept inside, NB. And then afterwards what happens, K is spring constant, inside it is. Area is also inside, so you can't change any of these values. N, A, B and K, you can't change anything. We call this as galvanometer constant. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್? ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ತೆಗೆದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Galvanometer constant. So what is here? The deflections and the current. If you pass more current, more deflections. Simple. More current, more deflection. ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. So what is current sensitivity? Deflections per unit current. Whatever you have deflections here, divided by current. So current will get cancelled. You get NIAB/K. This is NIAB/K. So if you want to make galvanometer more sensitive, this questions asked in the numericals in CET also. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. I'll teach you numericals. If you want to increase the current sensitivity, it's very simple. You can increase number of turns. Very easy. More number of turns, it become more sensitive. But if you want to find voltage, how are you going to find a voltage now? We have formula V is equal to I into R. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ I ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು R ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 1/R ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಗೆ ಬಂತೀನಿ. ಸೊ 5/I into R is V and NAB/K into R. ಇಲ್ಲೋ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ನ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the current sensitivity will increase. The number of turns double ಮಾಡಿದ್ರೆ current sensitivity also will double. But voltage sensitivity is not like that. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore voltage sensitivity does not depend on number. By changing number of turns, you can't increase the voltage sensitivity. But current sensitivity can be increased. Have you understood? Can you hear me? All of you? Very good. I think Anant, KC Gaming, Navya, it's all very regular. Yukta, Nanu Kannadiga, come on, comment in Mateli. Shraddha, Jidankar, Vinod. Very good, very good. Very good, very good. Fit Vaishak. Oh, now saying in this chapter is easy, not difficult. It's very easy, makle. Derivations ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ. I'll do AC also. Chemistry marathon. Now they're saying easy. Very good, very good. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, MCGನ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೆಷರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. The current has to come, resistance has to be least. So resistance ಹೆಂಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 100 ohms. ವೆನ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ 100 ohmsಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ 1 ohm. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ವೇಸ್, ನಾನು CET ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು.
when two resistors are in parallel, the equivalent resistance is less than the least. So if the equivalent resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be less than 1 ohms. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ CET ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Like this, lot of techniques are there. So when two things are connected, the total resistance is less than the least. The moment you take, for example, I have 10,000 ohms, I'll connect a small resistor for this, like 1 ohm. The overall resistance will become less than 1. Sir, ಯಾಕೆ ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 1000 ohms ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟು 1 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So since we want current to flow, we need to connect a small resistance called shunt resistance in parallel to the galvanometer resistance to get maximum current. To get maximum current to flow. So ammeter alli current, we will connect something parallel. Whatever voltmeter ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. I'll connect series. Simple. Numericals ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಈಸಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಮೀಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾರ್ಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಇಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಚೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೀವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇಟ್. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Can you see all of you? I'll see your comments for some time. What happened? ಏನಾಯ್ತು? All of you can see me, okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಚಾಪ್ಟರು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I am sitting for some time. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಹೌಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಚಾಪ್ಟರು ಈಗ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒನ್ ಶಾಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ. I'll make sure you get out of it. It's easy, very easy it is. Okay, very nice. I was sitting for some time. So now we have next 4 chapters. Some people are saying you don't have. So again, if you don't have, my ray optics is there, wave optics is there. If you don't have that, other one shot there, search ಮಾಡಿ. Simplified minds ray optics, simplified minds wave optics. First type simplified minds, then put whatever chapter you want. Numericals, everything will get it. So we'll take a break. How many minutes you want break? So after this, hardly 1.5 or 2 hours. So 10:30, 10 minutes break ತಗೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ, ನನಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ. ಯೂಶಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮಿಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CETಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಪುಟ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್. ನಾವು ಈ 10 minutes ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ?
10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಇ ಎಮ್ ಐ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇ ಎಮ್ ಐ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಎಲ್ಲ ಈಸಿ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ 10 minutes. Okay, I'll give 15 minutes break because it's been 2 hours continuously. Let's take 15 minutes break. And if Papa ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಆರಾಮಾಗಿ, ಆಯಿತಾ? Take 15 minutes break. So I'll explain once again. Okay, Shreya, I'll come and explain. Hmm. 15 minutes, enjoy. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಒಂದು 2 hour ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎದ್ದಿರ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಗೋ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ನನಗೂ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರಬೇಕೀಗ ವಾಪಸ್ಸು. ಸಿ ಯು.
Hello? 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 Can you hear me, all of you? Voice ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Hello? Oh, that's really nice. Yukta. Yes. Yes, ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಿದು? All of you can hear me? All of you can hear me? His voice is audible? Hello? So ಈಗ yes sir, all are using Instagram, right? Who is this nature lover? Nature lover coming first time, ನಾನು first time ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಶ್ರೀಹರಿ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಗುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಏನದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. My Instagram ID is rpsir18, rpsir18. In case you're following it, you can follow. But again, you can follow Simplified Minds. Follow anything which gives marks. Don't follow anything else. Okay. Oh, I see a lot of new people. Good. So you should always follow something study related and this one. Something which motivates on this Instagram, social media and all. Because you can't, avoid. Okay. So now I'm going to start. I will see how many of you will be there till last. I think in 2 hours agutte. 11 o'clock iga 12. Oh shit, late ಆಯ್ತು. Okay. So we'll try to finish as soon as possible. 12:30 ಇಲ್ಲ 1 ಆಗ್ಬೋದು. I think since tomorrow is Sunday. How many of you will be awake? Till ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇದ್ದಿರ್ತೀರ ಈಗ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಆರ್ಗೇನ್ I've done some because I'm very good at physical chemistry. I can do physical chemistry, but I'll say my father won't scold to sleep, sir. Okay, that's good. Okay. So we'll start the next now. Okay, so your comments are the motivation for us. So comment ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯ್ತಾ. You can send love signals. ಇಲ್ಲಿನೋ ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲವ್ ಅಂತೆಲ್ಲಾನು. Okay, very happy that. Okay, good. The biggest problem is chemistry. Okay, sir, blueprint is released. Okay, ಇನ್ನೂ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ blueprint ಎಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಪಿಸರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಾ? Okay, very nice to see all of you. Okay, Makla, very nice. Come on. So we have done biggest 4 chapters. We have done. Next, I have done some numericals, chemistry, numericals, chemistry, medical chapters. So I'll give links. Physical chemistry matra, but I don't know other things. Physical chemistry also I can tell you it's very easy. Blueprint ಬಂದಿದೆಯಾ ಬರ್ದಿದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. Okay. Color coding is removed. Yes. Yeah. Okay, let's go to now. Let's start, please. So I want everyone to stay with me. I want everyone who is staying with me. At the end, everyone who stays, we'll talk 5 minutes, something aramag personal mother kondo. Then we'll end the session. So happily we finish the chapters. And Sunday, anyway, tomorrow Sunday, aramag eddoli. And Sunday also, I not least some videos will be coming up. Nimge aita. NV Moto. So you're telling take my name. You written NV Moto. How can I take your name? Okay, NV Mote something. Okay, fine. Let's go. Let's do Makle. Let's do 5. Okay, very easy. These are all easy chapters. So next comes the magnetism and matter. Magnetism and matter around us.
Everything is materials. We have different materials. Some are diamagnetic, some are paramagnetic, some are ferromagnetic. In this chapter, we'll simply discuss ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ midterm majority first 4 chapters. ಇವೆಲ್ಲ easy chapters ಅಷ್ಟೇ. So we'll first discuss quickly about field lines. So should I explain field lines? So magnetic field lines ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Forms continuous loops, tangent drawn, ದಯವಿಟ್ಟು full sentences ಬರೀರಿ. Tangent drawn give direction at a particular point. If you draw any magnetic field, if you draw a tangent, it will give direction at that particular point. If you have so many magnetic fields together, more magnetic flux, it's stronger. Tumba dura idre, it's weaker. And two lines never intersect. Two magnetic field lines never intersect. I have written this for reference. You have to write entire letters. New sentences full baribeku. Idu bari keywords matra. Sentences full baribeku new. Okay. Let's go for next now. Next question. They'll ask you, write magnetic flux. See, what happens in case of, if you take, for example, any Gaussian surface, if you take a charge, you always magnetic field barta irutte. But if I take any, magnetic, if I take any, for example, in magnet tagondu on the closed surface, if I want to find magnetic flux of a magnet, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಾಸ್ಲಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಗೇನ್. ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಔಟ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎನಿ Gaussian surface, the total magnetic flux, I mean to say total magnetic flux entering the surface is equal to leaving the surface. Hence, the net magnetic flux to any closed surface is always zero. This also indicates that monopoles, magnetic monopoles do not exist. Magnetic monopoles ಅನ್ನೋದು do not exist. That's clear. It's very simple. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Because magnet ತಗೊಂಡಾಗ the flux which goes out will come again inside. Out is equal to in. Therefore, there is no net magnetic moment, magnetic thing is there here. Magnet irodilla. This also indicates monopoles do not exist. Simple, makla. Okay. Let's go for next now. Why everyone is leaving? Already, I see many people are less. Monopole and the single north to south hanging. Magnet and theatre, it should be both should be there. Okay. Next. So magnetization, absence of external field. When we have absence of see, what is magnetization? How much it got magnetized? It's called magnetization. Simple concept. Magnetization. See, each chapter, board exam point of view, they can ask Gauss law, they can ask magnetic field lines, and they can ask basically properties. Ivella important for your competitive exam point of view also. I can't explain directly, alva. That's simple explain. I am explaining everything. So when you magnetization ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ RP series come from simplified minds. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರು 50%, ಒಬ್ಬರು 30%, ಒಬ್ಬರು 20% ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 98% minimum in board exams. So this is called magnetization. So I have influenced you. That's called magnetization. Okay, so in the presence of external field, what is magnetization? The net magnetic moment per unit volume. That's called magnetization. M is equal to m net by v. Simple. Okay. It's not important for competitive exam point of view, sorry, board exam point of view, but competitive exam, it's important. You understand the terms. Quick ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಾ? I am going to put a coil. So the moment I put a coil, how much this bar magnet got magnetized? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ when I give a voltage, it's electromagnet. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ, when you were small age you've done this. This is a famous experiment when you're in 5th class, 4th class and all. So how much it got magnetized, it depends on what factors? How much it got magnetized, it depends on many factors. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. So we have something called as B0 plus Bm. So external depends upon how much current you passed.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಚ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಸಪ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 6 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಸೆಪ್ಟೇಬಲ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಸರ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸರ್ ಥಾಟ್ 100%, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ 90%. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ 0.9, 90% susceptibility, how much you accept it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸಸೆಪ್ಟೇಬಲ್, ಝೈ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್, ಐಲ್ ರೈಟ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್. ಎಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಮ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐ ಗಿವನ್ ದಟ್, ಐ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲು, ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು. ಸಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್. ಈಗ ನಾನು, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಚ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಎಮ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ, ದಟ್ ಇಸ್ ಝೈ. ಆ ಝೈ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 90%, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಝೈ ಎಸ್ 0.9, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು 90% ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಝೈ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ನಾಟ್ ಗೋ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ಟು ಡೆಪ್ತ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದೇ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ದೇ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡು ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೈ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್. ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ನೀವು ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ, ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಐ ಟೀಚ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ? ಕಮ್ ಆನ್, ಟೆಲ್ ಮೀ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಝೈ? So I am H, your guys are M. I'm teaching you. So how much you understood? So 0.9 means 90%, sir. 1 means 100%, sir. What I am teaching understood. What is susceptible? 0.95. Very good. 95%. Nisha, 100%. That's good. 1 is 100%. That's good. Very good. Very good, ma. 1. Very good. Okay. Susceptibility artha easy tane. See, this is how you should understand. Susceptibility means someone is saying 100,000%. Okay, that's good. 0.9, 0.95, that's really good. So that's the meaning of susceptibility. H external. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Meesner's effect ಅಂತ. It has something called floating. It has floating. And also it's a float ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. You can see this, we have maglev trains ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ 100% ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as, we have something called superconductors. We decrease very low temperatures, it will become perfect conductivity, perfect diamagnetism. That means it will reflect every magnetic field that comes in this. And this concept is used in bullet trains. And I don't know how many of you know, I am also frequent traveler. I'll keep traveling. So I myself went in bullet train. Yes, I was in Japan for almost 1 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದೆ ನಾನಲ್ಲಿ. Lot of things you to learn from them. Tumba, I traveled in bullet trains, everything and all. So I'm a teacher and traveler. I love teaching and traveling. Traveling ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎರಡರ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. T square. And I tell everyone you should travel. ನೀವು ಓಡಾಡಬೇಕು. I'm not telling you should go to Japan only. You can just go to any location. I will post some posts also. ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So I was in bullet train. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. It was very nice. Okay.
So other than teaching, I'll keep traveling. You have to save everything, travel. I love trucking. I am a teacher plus traveler plus trucking. I keep doing trucking. Sakka trucking ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So what I was thinking now recently, next time ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದೆಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎನಿವೇರ್ ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 countries. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸರ್, ಲೈಕ್ RRR, ಎಸ್, ಟೀಚರ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ಟ್ರಕ್. Anyway, so what I'm saying is maglev trains. So you can see that anyway it's coming to India also now. I think I forgot. I think from Hyderabad to Bangalore, ide on the train barta ire. Very soon you're going to get from Japanese guy only. Avare ban ಮಾಡ್ತಾರೆ. Very nice people. Very very nice people. I'll tell you this one small story. So ಏನಂದ್ರೆ I was going, ನಾನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I think I'm not going to waste your time. 1 minute. One simple experience that happened in when I was in Japan, this small incident happened. So I was crossing the road. Now road ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿಂಗೆ there was one lady was driving the car. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. Can you imagine? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು she saw me crossing, ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ನನಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು then she came, then she told me, first you go. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ. No, you go first. No, you go first ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಿಗ್ ನುಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಕಲ್ಚರ್ಡ್. ಅವರು ಜಾಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬಾ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ಅವ್ರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕದನ್ನೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ರೋಡು, ನಾವದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಲ್ ರನ್. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೀನೇ ಹೋಗಪ್ಪ, ನೀನೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೀನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಒನ್ ಜಾಪನೀಸ್ ವರ್ಡ್. ವಿ ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅರಿಗಾಟೋ ಗಜೈಮಾಜು. ಅದರ ಒಂದು ಅರಿಗಾಟೋ ಗಜೈಮಾಜು ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. You can achieve a lot in your life. So anyway, but kashta Bengaluru, Karnataka, okay. Anyway, I'm sorry to go out of that, but sometimes when you're studying late night, I can discuss something like in Japanese we say arigato gozaimasu. That means thank you. Next, so which we can say go for next one now. So what is paramagnetism? We have again one more thing. It's called paramagnetism. So it's somewhat like diamagnetism alla, ಫೆರೋನ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು 10% 20% ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ 10%, not full. That's called paramagnetism. So the xi is little bit. Xi and the low is positive. Xi is what? Low and positive. That means I'm teaching, you understand, only 10%, 20%, like that. Permeability is very high and it weakly attracts, and examples quoted are simple. Nantara ferromagnetism. Now tell me. I think nivella ferromagnets are, because all of you told, sir, we are understanding 0.9%, 90% atala. So that means you're all ferromagnets. Whatever I'm teaching, you're understanding everything. You understand even more also. That's called ferromagnets. So ferromagnets will suck all the, this is you guys. ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಅದಾದಮೇಲೆ EMI ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್, EMI, AC ಕರೆಂಟ್ಸ್, EM ವೇವ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. So ferromagnets, I think all of you are ferromagnets, right? We are all ferromagnets. You suck all the knowledge. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಕ್ಕೆ ನೀವು. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. Then you will get 100 out of 100 or whatever it is. Okay? Anyway, we're all nice ferromagnets. Next. So what is ferromagnets? They are highly get magnetized. Permeability ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. Xi ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. At this time, it's almost 11:15.
Again, we have two types here, hard magnets and soft magnets. Hard magnets like Alnico. Yeah, I showed you magnet. I have here. This is magnet. Okay. So, and so better, okay. And there's a hard magnets. Soft magnets and you have this, loose magnetization. Basically, for example, they lose magnetism very easily. So, examples in pit kodi yaak saku. Afterwards, we have the entire table I have given. Derivative table note kodi. So, remember all these things. That's very important. And Nantara, you have these values. In exam, they'll ask you for 3 marks, right? The differences between ferromagnets and paramagnets. Adanu kaltkolbeku. Then let's go for next question now. Next chapter. Simple mark. Innon jasti time tagodilla. ಈಗ 11:30 ಅಲ್ವಾ. I'll try to close as soon as possible. ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ CET ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So next is we have electromagnetic induction. Very, very beautiful. I have electromagnetic induction. So very simple. Are you able to? Everyone is there? Idira ellaru no? Hello, ferromagnets, all of you there? I'll call all of you as ferromagnets now. Enappa ferromagnets ella idira? Ferromagnets. Measureless effect on the perfect diamagnetism. It will reflect, it will remove all electric field lines. It will expel ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಅನಂತ್ ಏನೋ ನೀನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನಂತ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. He's telling purposefully so that I explain more easily. He'll think sir will skip the chapter, so adukoskara I'll tell very difficult. Then sir will tell more easily anta ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ anywhere. Okay. So we have electric flux, ಜಾತ್ರೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರೆ. ವಾಟ್ ಜಾತ್ರೆ? ನಿಮ್ಮೂರು ಜಾತ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಜಾತ್ರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ. Phi is equal to BA into cos theta. ಅಲ್ಲಿ we have phi is equal to EA, electric field into A or DS ಅಂತ ಬರ್ದಿ ನಾನು. A into cos theta, ಇಲ್ಲಿ BA cos theta. Simple. This is a unit value. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು. EMI ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಿನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? How, whenever we move a magnet, how the hell deflection is coming here? So ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. So that means this was found by Faraday. I think, what is the age? I think when Faraday found this, I think his age is something around 7. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 21, 22 ಏನೋ ಇರಬೇಕು. 21 20 ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು. ದೆನ್ ಈ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ನಾವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. When you move, it shows deflection. If you stop, no deflection. As long as there is a motion, there is a deflection. If you move away, deflection opposite direction. You movement ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ there is a relative motion between the coil and the magnet and EMF is induced. As long as there is a relation, there is a motion, relative motion between, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ EMF is induced. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗೋನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. As long as there is a motion between, relative motion between magnet and a coil, EMF is induced. And if you push towards, it will become positive. If you push away, it become negative. You can write your own English. ತುಂಬ ಏನೋ ಬರಬೇಡ, ಪುಷು ಪುಲ್ಲು ಅವೆಲ್ಲನೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, as long as there is a motion, or we can directly go to the same observation. There is a motion ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you will get an deflection. If there is no motion, there is no deflection.
between magnet, relative motion between the magnet and this. Aste. And if you move fast, more deflection, slow, less deflection. Simple. Okay. Once you got it, then we go for the Faraday's laws. The first law says that, what is first law? So whenever there is a change in the, so basically we get flux alva, number of field lines. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದೂರ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ changes. As long as the flux linked with the coil changes, EMF is induced. The first law says that whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced. And how you measure the EMF? More fast, more flux. So what we can say is the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. How fast magnetic flux changes, other base will depend on it. So E is equal to d phi by dt. Minus symbol agpeknavi minus andaktivi. It also depends on the number of turns. Jasti turns is jasti agutte. E is equal to minus n into d phi by dt. So why minus it is? Because it always opposes. That is next concept. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಇವೆರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇದೇನು ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿ ಹೌ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್, ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಹೌ ದ ಹೆಲ್ EMF ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೈದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ? ಹಾಂ, ಕಮಾನ್ ಏನಾಯಿತು? Good. Concentrate on the video. So what I'm saying is that basically, so see, for example, very simple, makle. So you're getting EMF induced from where it is. So basically, I am taking the magnet, magnet ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, north and south, and then ಈ ಥರ. So since I am taking it, ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ mechanical energy. So I ate breakfast. So today I didn't eat anything. Sorry, dinner alva idu. Okay, dinner something. So I am taken this magnet. So I have energy. I am moving the magnet. So mechanical energy that I spent in moving this got converted to electrical energy. So you move ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? Magnet is not losing the energy, but the energy that you yeah, for example, I'll ask you to rotate. We have turbines. If you go into Chitradurga side, you'll have a lot of turbines, right? Turbine. Chitradurga full road. Last time I think ಯಾವುದೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು. ಐ ಕೀಪ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾಗ. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬ್ಲೇಡು. ಆ ಬ್ಲೇಡ್ನ ನೀವೇ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ರೊಟೇಟ್ ಲಾಟ್. Then it will convert into energy. That's, for example, that plate. Yara Chitradurga idira. How many? Anyone from Chitradurga? Anyone? Anyone from Chitradurga? Yara ilva? How it's possible? Bidi. So what I'm saying is, I'll explain everything, makle. Okay. Okay, anyway, so what I'm saying is basically, so if you want to rotate, if you rotate the turbine, the wind turbine, so then energy is produced. So that means energy spent in rotating that, energy spent in rotating the turbine, that what are wind blades, that will be converted into energy. Simple ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು simple ಆಗಿ, okay na? So mechanical energy converted into electrical energy. Therefore, and if we want to convert that, for example, you can do work only when there is opposition. If I am moving this, whatever the induced EMF here, it will develop a polarity which will oppose this. So if it is south, this will also become south.
when I'm moving this, if this is south, I'm moving, this also becomes south. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ರೇ ತಾನೇ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೂ ನಾರ್ತ್ ಇದ್ದರೆ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೆಂತಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇರ್ಫೋರ್ so it always develop a polarity opposite to this. Simple. That's what they're saying here. So polarity of induced EMF is such that it always opposes the cause that has produced it, or opposes the change in the magnetic flux that produced it. Simple. They'll ask you in the exam for some marks, you write it. And this is very, very important if you go for competitive exams. You have to identify that directions. Or field lines ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನಲ್ EMF. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಯರ್, ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೂವೇಬಲ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಮೂವ್ ದಿಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the number of field lines here enclosed changes continuously. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So since number of the flux line linked with this is changing continuously, an EMF is induced. How do you define EMF is induced? Simple. E is equal to d phi by dt. We know the formula from your well, let's find the magnitude, d phi by dt. And what is the flux phi? Phi is equal to BA, or you can say BA into cos theta ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವತ್ತು ಏರಿಯಾ ಹೀಗಿದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 0 degrees is 1, and BA. So what happened basically in this case, you'll get BA. So B is equal to area of this loop. Area of this loop is basically you have the length. Let us say if length L ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ನಾನು X ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನನಗೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ಬಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಎಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು, ಎನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ 1, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Then you get dx by dt. So dx by dt is velocity. So answer is BLB. Simple derivation. Simple. d phi by dt. So this EMF is induced. This EMF is induced inside this coil, on this one. You may ask her what will happen to that. A current low then, but that's called eddy current. Right? Eddy current ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. So slowly you whole thing this rod will get heated up. ಇನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. It has to dissipate ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಿಸ್ ಅ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, this is the only derivation we have in this chapter. Other things we have this mutual inductance and then self inductance. It's very simple again. Mutual inductance is ಏನು? We have two coils, and illi basically we are going to get the, in this case, whenever current is flown and you get a magnetic flux, this magnetic flux will get linked to this coil. Therefore EMF is induced in this coil. So flux is produced in one more coil, EMF induced in the other coil. This is called as mutual inductance. Simple. Actually the derivation is idradu, but derivation nimgilla. So I would suggest you to remember directly this formula. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ EMF induced is equal to, in this case, m into di by dt. How fast current is changing? How fast current is changing, that fast flux will change. So m is equal to di. Why negative? It's always opposes. It's opposite. The induced EMF is always opposes the change or the cause that's producing it. Minus m into di by dt. Okay. What about here in this case? Self-inductance. It's always basically it is, again, it is all same thing we have. Self-inductance is a very beautiful concept. Now, this ಬಗ್ಗೆ I can speak 15 minutes actually, but I don't have time. So, ಅದು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 11:30. But I have done one shot lectures. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಮತ್ತೆ one shot lectures ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು one shot ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್, ಅದು 1.5 hour ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನೇ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ EMF. ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್.
ಐ ಕಾಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ನ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎನಿವೆ ಐ ನಾಟ್ ಗೋ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ therefore one more EMF is induced inside the coil. ಸಖತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಂತೂ. ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಅಂದರೆ ಏನು, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹೀಗೆ. ಎನಿವೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ EMF. ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ CBSE and all, someone, why do you CBSE people watch this? This derivation is very important for CBSE, but for us it's not important. So we go for E into L into di by dt. Simple. Ishtu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Then we have energy stored in inductor. Simple ಮಕ್ಕಳೇ. Same energy stored. Kinetic energy is half mv square. Energy stored in capacitor is half CV square. ಇದು half L. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ has to pass through the inductor. This is a half mv square, half CV square, same thing. We take small amount dw, v is equal to we're going to have same derivation. I think it's very simple. It is. So we have what's the formula we have? V is equal to work done by quantity of charge moved. Work done is equal to v into q. Suppose simply if we take this, for example, rate of doing work. If I differentiate this dw with respect to dt, how fast you're doing the work. Why you're differentiating? I want current. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, dq by dt ಅಂತ. Simple. And we know EMF. What is your self inductance? That is L into di by dt. Minus ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. I'll show you steps afterwards. Into dq by dt. dq by dt I can write as a current I. So dt cancel ಆಗುತ್ತೆ. You get dw is equal to L into I into di. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ I²/2 ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ L I². ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸಿಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. Can all of you, can you hear me? What is this join the group? If anything against the, I will see, other than always keep asking about the doubts and lectures ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನೀವು. That will be very easy. Okay. Other things, please always keep it outside. Come on. I can see 100 people are watching now at 11:30. Very good. Congratulations to all 100 people and thank you so much. I think Nisha, Pranavian, I think Saket, X Gaming, Pranav, many people are watching. Yukta, Anant, Nisha, Amruta, all of you are watching from almost from 6:30. Very good. Good Makle. Okay, Halish Kumar, hi. Lakshmamma. Okay. Falco Gamer, very good. Very nice, Makle. Super. Yes, teacher will put some effort there, Makle. It's all you. You should be highly susceptible. Whatever I teach you to understand and produce in the exams, like a ferromagnets. Mithun V, yes, Mithun V, I saw you. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ನಾನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ರಿ.
So I'll remember, Brundashri, you are there. Yes, I understand. Brundashri, Ankita. 15 dose, okay. Very nice. Oh, good. Shreya Naik I saw. Anant was there. Fit Vaishak. Good. Millennial mindset in beginning ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿರೋ ನೀನು. Not in the beginning. How many months after for board after January should I spend? Why after January? Tushar, LR. Okay, nice. Very nice, Makla. Very nice. I am calling everyone's name. You should get good marks. Muttu. Cash courses ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು. It's a very easy derivation. Same ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. V is equal to W by Q. W is equal to V into Q. We should differentiate this. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ L in di by dt ಹಾಕ್ತೀವಿ. dt ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ half Li square by 2. Integration of x dx. Integration of x into x square is x square by 2. ಅದರ ಮೇಲೆ I square ಬರುತ್ತೆ. Simple. It's done. With this, now AC generator. The AC generators again, it's an important. AC. I have AC generator actually. This dynamo ಇದೆ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ತಗೊಂಬಂದೆ ನಾನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ನಂತರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. I have that. I just show you that. ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So I keep playing with that. So you can buy it in Amazon, you'll get everything. ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿದೆ ಅದು. This I have one, no? This is synchronous motor, basically. Reverse. So if you... ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ. I opened and checked everything. Anyway, it's gone, I guess, okay? So ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. Then rotate ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ, you connected this in battery, you'll get a power, you'll get a voltage. In fact, it has sufficient power to even the tube light odutte. I could have showed you, but ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊನ್ನೆ I was checking something, so I removed everything. Anyway, so whenever you get some time, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, physics is very beautiful. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ when you see some small things, ಹಂಗಂತ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬೈಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಂದು ಹೇಳ್ಸೆ ನಾನು RP ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಎಂಕರೇಜ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 7th, I even removed ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟಿ ವಿನ ರಿಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, AC generator, it's very beautiful. So basically, if you provide mechanical energy, you're going to get a current. Generator is opposite of the motors. So how are you going to do? You're going to rotate this basically, and that will produce your current will be coming out. So you have to rotate, then you get current. The principle works on principle of electromagnetic induction. Whenever there's a flux linked with the coil changes, an EMF is induced. So when you rotate this, continuously it's changing. When you rotate like this, continuously flux linked is changing. Therefore, EMF is induced in terminals. And the expression we have in formula NBA omega, it again comes from same BA. We have d phi by, we use Lenz's law, yes. Where phi is equal to, again you get BA cos theta. Adu sin omega t irutte, differentiate ಮಾಡಿ you'll get cos omega t. Cos omega t irutte, differentiate ಮಾಡಿ sin omega t ಬರುತ್ತೆ. So we have, again I'll show that in case exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ first principle ಬರೆದು working ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. Working ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Sir, as the coil rotates, the flux linked with the coil changes continuously. Whenever there's a flux linked with the coil changes, therefore EMF is induced. If there's construction also, right? North, south, we have north and south magnets. We have a coil and we have two rings, they call carbon brushes. We have slip rings. ಇಲ್ಲಿ diagram explain ಮಾಡಿ construction ಕೇಳಿದ್ರೆ, working as a flux ಹಿಂಗೆ rotate ಮಾಡಿದಾಗ number of flux ಹೀಗಿದೆ. If you rotate it, for example, imagine the water is flowing like this. ನೀವು ಈಟಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು, if you keep like this, if you keep something like this as you rotate it, so ಈಗಿಟ್ಟಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನಾದ್ರು ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ. ಸೊ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, therefore EMF is induced. Simple. ಓಕೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡಿರೈವೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ BA cos omega t, theta plus omega t ಆಗ್ತದೆ, because something is rotating, it continuous rotating ಅಲ್ವಾ.
So we have omega angular velocity, and differentiate ಮಾಡಬೇಕಿದ್ನ n ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಬಿ ಎ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, and you just put b value going to get it. Simple. n is the number of turns. It's very simple. Take from ba cos theta, differentiate it. I mean, you put it in the ನಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫೈ ಬೈ ಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೆನಪಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಐ ವಿ ವಾಚ್ ಮೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. I watch my continued differentiability. So if you watch that, you can see clearly cos omega t differentiate ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು cos something sin something into omega t differentiation, that is omega. I have told so many times. So continued differentiability, very beautiful chapter it is. Okay, so that's how it's going to come. Okay, so another, I think many are saying you're feeling sleepy now. Okay, ಇನ್ನು ಒಂದು 30 minutes ಎದ್ದಿರ್ರಿ, then we will end it soon, ಆಯ್ತಾ? 30 minutes we'll finish it. Very nice, very nice. Okay, so we are alternating currents. I think since alternating currents ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿರೈವೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳೋದವರು. So I'll tell quickly, and if you have, again, if you want to study more depth about this chapter, I'll give description for one shot. Simplified means alternating currents one shot already ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. So we'll keep today for numericals point of view, that's it. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. Alternating currents, see, before starting alternating currents, I want to tell about Nikola Tesla, one of the greatest scientists. There's a war of AC current versus DC current history alli. What a beautiful scientist, you don't even know. Okay, anyway, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So let's go with next one. Okay, alternating currents. So coming to alternating currents in this case now, AC voltage applied to resistor. If you have a resistor and AC voltage applied to resistor, then what will happen? We know resistor all the time, current and voltage both are in same phase. They'll be in both same phase. The power is consumed. Since they're in same phase, you will get power is consumed. So idella kedoder exam alli, you just know same phase, and this is how diagram is. We call this as in phase diagrams. Okay, next, after coming to this one now, so RMS value of a peaker. What is RMS value? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಡಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತೇ ನಾನು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಏನೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಆರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ನೌ, ಮೇಕ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು, ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಹಂಗೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಎ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಸಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ, ಡಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ಎ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎ ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. RMS and root means square. You square the negative values, it will become positive, then take root of that. Since you square, take a root. Artha aita? So you will get, thereby you removed all negative. See, simple control. ಇಲ್ಲಿ +5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -5 ಇದೆ. If I add +5 -5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. But if I take square of that, but it's not like 0. It's, if I take square of this, so I'll take +5 the whole square ಪ್ಲಸ್ -5 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದರದ್ದು ರೂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಗೆಟ್ ರೂಟ್ 2. ನೋಡಿ, +5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ -5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? +5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ x² + x². ಸೊ ನಿಮಗೆ 2x² ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು x ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು x ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Let's go for next. Voltage applied to inductor. When you apply voltage to inductor, voltage leads current by pi/2. Voltage ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, current ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. Voltage leads current by 53. Guys, come on. Hardly another 20 minutes. When I am feeling very tired because today is Saturday, salva. Saturdays usually I don't eat food whole day. So can you imagine I've not eaten food from I think almost 30 hours.
Nikola Tesla was actually very amazing. I liked how he had a view on yes, very nice, very nice. ನಿಮಗೂ very nice. Next, so voltage applied to inductor. So what happened basically, voltage always leads the current by pi by 2. And the voltage current go phase difference pi by 2 irutte. So you have this is a diagram actually. Just input code e exam e form tumba important. XL is equal to omega L, which is equal to 2 pi FL formula. What is F? Frequency. L is length. Basically 2 pi FL. The formula input code is more than sufficient. And if I use mathematics, I can show you. If I use this mathematics, whenever I see mathematics, things will be very easy. If you use sin A minus B formula, or you can use sin A into sin B formula. You can use sin A into sin B formula. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬಂದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಿವೆ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಟಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆಯಿತಾ, ಇದನ್ನು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು AC voltage apply to capacitor. Capacitor ತಗೊಂಡ್ರೆ current leads opposite. ಅಲ್ಲಿ voltage leads a current, ಇಲ್ಲಿ current leads a voltage by pi by 2. ಅಲ್ಲಿ voltage leads a current leads a voltage by pi by 2. And we also have something called capacitive reactance. See, resistance ನೋಡ್ರಪ್ಪ, resistance is meant for resistors. Resistance ಅನ್ನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು resistors ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we have capacitors ಗೆ capacitance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So not capacitance, reactive capacitance. We use a capacitive reactance. ನಂಗೂ ಇದ್ದೇ ಬರ್ತಾರೆ. Capacitive reactance, no, it's a little tired because of no food. My glucose level will be very low now. Biology so we have something called as capacitive reactance. So capacitive reactance, and then basically, so we have something called as like how it's the opposition by the capacitor. Yes, to a resistor will give resistance, capacitor will give capacitive reactance, inductor will give inductive reactance. So in general, ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಆಗ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by omega c, ಇದು 1 by 2 pi fc ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ AC ವುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಇನ್ ಫೇಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. If you take in case of inductor ಅಲ್ಲಿ voltage leads the current by pi by 2. So it's again it's front in ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ voltage lags the current by pi by 2. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಮುಂದೆಗಡೆ ಇದೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ CET, ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. CETಯಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, so search simplified minds. Simplified minds already got numericals, you will get all numericals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ VC ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ VC. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೌ VC minus VL. ದಿಸ್ ಇಸ್ VC is more. ಐ ಆಮ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, VL ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೆಟ್ VC minus VL. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, VC minus VL ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ tan phi is equal to what happened, this by this. ಬೇಸಿಕ್ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೀಗ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ R ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ VC minus VL, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ R ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ VC minus VL, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ R. ಸೊ ವಿ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ impedance triangle. So basically what happens, we are considering resistance of everything. So Z is what? Z is the resistance of your LCR circuit. LCR ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. We call impedance. So impedance is given by
xc minus xl the whole square, xc minus xl the whole square, and plus you have r square. Using Pythagoras theorem, you're going to get this is the impedance. And tan phi is equal to xc minus xl. Then we have these three things. So in a circuit, if you get xc is more than xl, then it's called as capacitive circuit. And if you get xl is more than xc, it's called inductive circuit. And if xc is equal to xl, it's called as minimum, it's at resistance. You know, ಈ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CET KCET, I'm just telling you, KCET 4ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಪೇಪರ್, 5 to 4 years, ಈ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CET ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟೆಲ್, ನಾನು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ CET ನಿಮ್ಮ CET ಅಲ್ಲಿ. at x is equal to xl, z is minimum. ಇದ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, z is minimum. At that case you get resonance. I want to explain this concept. It's a very beautiful. Our textbook actually we had a very beautiful concept that is called as, you know, we had that bandwidth ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯೂನರ್, ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ಯೂನರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. We call it as, you know, we have a lot of beautiful topics. Bandwidth, ಅದು ಇದು, resonance occur ಆಗೋದು. And so anyway they removed as of now. But anyway, so ನೀವು ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಬಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಮಚ್ ಹಿಯರ್. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಇನ್ ಎಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ V into I. V is equal to V naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ ಫೈ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ they can ask based on power factor, they can based on, you know, your other things like ಯಾವ್ದು ಲೀಡು ಯಾವ್ದು ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, based on specially your XC XL ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಇಫ್ cos phi is equal to 0, resistive circuit it is. Cos phi is equal to 0 means when cos phi can be 0 basically maximum power dissipation. Okay, cos phi is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ XC is equal to XL ಆಗಿರುತ್ತೆ. In that case you're going to get maximum power dissipated because it's a purely resistive circuit. It's purely resistive. Cos phi is equal to 0 means purely resistive circuit. Cos phi is equal to pi by 2 means it can be capacitive, it can be inductive. We don't know. Some here what happened basically, no power is consumed in this case. It's called wattless current. I'll explain this once again. I might confuse you. Fast answer. Okay. So this is what your diagram is. Basically, always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, when XC is equal to XL, when you can have lowest resistance, when the Z can be minimum, when XC must be equal to XL, because ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, we have only R square, so it will become purely resistive circuit. In that case, when it's a purely resistive circuit, it will dissipate maximum energy, it will dissipate maximum, ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So X is equal to XL, Z is minimum, it's at resonance. So you have to synchronize. ಈ XC XL ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ XC XL ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಅದೇ ವಿ ಕಾಲ್ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್, ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿವೇರ್ ನಾಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೀವು ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ, ಯು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಆಗ? ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4th 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡೇಂಜರು, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೊಂದು ಬೋನ್ಸು ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಡೇಂಜರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಡೇಂಜರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 440 volts ಆರ್ 1100 volts ಅಂತ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಲಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಮೈ ಕಾಫಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ in AC. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ AC. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ AC ಗೆ? ಓಕೆ ಸರ್, ಯುವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಸ್ತ್. So anywhere, so what is transformer ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಥಾಟ್ AC ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೈಕ್ 4 hours, ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಇದು, ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಇದು, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೋರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore what happened, the voltage will be increased. So I give some primary voltage, secondary voltage is more than primary voltage, the output is more than input, you call step up. See, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೇಳೋ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೀವು ಪವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಔಟ್. ಎಷ್ಟು ಓಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಡೆ. ಸೊ ಪಿ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ವಿ ಇಂಟು ಐ, so power in, whatever the input I give voltage, that's be out, you can't change that. So if you take like a primary current in the primary, voltage in the primary, that's a power, voltage into current, V into I. So and power out, that is Vs into Is. The ratio, if you take the ratio, that is Vp by Vs is equal to, it will become Is by Ip. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಡೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ NP, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ವಾ, NP ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ NS. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ NP ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ NS. Again you can get one more relation, because voltage is proportional to turns. ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ NP by NS. ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿವೆ, ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ವೆರಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ನೀನು ಐ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ V by I ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So transformer do not change. I think this question asked one of the MCQs. NP ನನಗೆ, it do not change the voltage. Watt ಕಡಿಮೆ voltage change ಮಾಡಲ್ಲ. It will change everything else. It will change the voltage and current. It won't change the power. Power in is equal to power out. How can you change the power? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್? ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಬೋದಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮೋರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Then this is a very famous and important topic, that is losses in transformers. ಒಂದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲಾಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್? ಓಕೆ. ಸಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಏನಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಯು 100%. ಸಮ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ is not coming to secondary coil. Hello, is it audible? Hello. So all the flux, so all the flux produced by primary coil is not coming to secondary coil. There's a linkage loss is there. So example keltre, what are the transformer losses? How to minimize that? In ಹೆಂಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಅಂತ ಓದಿಸ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಡೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ವೈರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಆ ವೈರ್ಸಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈರ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್.
What are eddy currents? For example, this concept is eddy currents. I just tell you, whenever we have something, right, we have north and south. So whenever there's a coil, a coil hangs, or you can say whenever coil is, eddy current, so old concept is. How your induction stove, induction furnaces and the electric stoves, you can see a lot of YouTube videos, note that one short. So adino furnace metal melt out, then they'll do a lot of things with that. So induction even in your meters, so avella work agodu eddy currents. So basically eddy current and current produce agutte whenever flux linked with the coil changes produce agutte. ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಕೋರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೋರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಕೋರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕೋರ್ ಇದಲ್ವಾ, ಈ ಕೋರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಕೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಯರ್, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ದಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಆ ಕರೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್? ಬೈ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ ಇಂಟು ಶೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಮ್. ಸೊ ಕೋರ್ನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಸ್, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸ್ ಅಂದರೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ I'll give a small example. In ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್ ಇದೆ, ನಾದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಈಗ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್, ಬೆಲ್ ಹೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಸ್. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂನ್. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಬ್ಬರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಬ್ಬರ್ ಇದೆ, ಆ ರಬ್ಬರ್ನ ಎಳಿತೀರಾ, ತೆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಳಿತೀರಾ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ discharge loss can be reduced by current choosing ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಡಿ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ದೆಮ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ ವೈರನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 67 people are there. That's really good. Is this understood? Oh, everyone saying good morning. Very good morning. Welcome to Sunday. Today is Sunday. Very good morning. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಡೇಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ again I'm telling you, I have done really well numericals. So Sunday is equal to mock test. Sunday is equal to maneli special mummy, your parents will eat something, no? Have you understood this? Is it clear makle? Is this clear? Vela barithilla ನೀವು. Today is my birthday. Pakka ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. Nix gaming. Okay, get home safe sir. Okay, yes. It's raining heavily here. I don't know whether it's raining or not. Especially in Bangalore, in South Bangalore, it's raining heavily. I can hear a lot of thunderstorms. Okay. Is it raining everywhere? Yes, sir, it's raining in Bangalore. South, it's raining.
what is comedy is that, so when I talk to my we're all from my parents, all from the parents or parents alla village in the Bandalva. When I call them, they'll say it's raining in Bangalore. Why it's not raining in our places? So Bangalore male biddu with the site, but it's not raining anywhere else. In Bangalore, we don't want rain. We want rain just to temperature decrease. ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, was really heavy rain, sir. Ashwin Prashant. Oh, was really heavy rain. Nice. Yeah, I stay very close to that. Okay. So next, this lecture is I have only 10 minutes. In 10 minutes, I'm going to finish this. I'll not explain much in this case. ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ BDL, that is equal to mu naught times of 5. There was some issue with this law. ಈ ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು? ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ನೌ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ mu naught ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೂಪ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಈಗ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಹತ್ರ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೂಪ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ mu naught ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ mu naught ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 5. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ದೊಡ್ಡ ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. As per the Ampere's law, so there is some mistake in the Ampere's law, because il current il barta il hogta ide, ad corrections display. This is what displacement current. So what is displacement? Simple it is. What opinion is it? Okay, so displacement current it is the current due to change in electric flux with time. So basically I is equal to, we have one more formula here. So displacement current is given by, is a formula, I is equal to E5 into d5 by dt and input. So what are the current, whatever we had earlier formula, we're going to correction for that. Already we had one kind of current. We're going to add displacement current for this. Okay. This is mu naught times of IC plus ID. Integration of BDL is equal to mu naught times of IC plus ID. I think everyone should go. I'm not thinking. So mu naught times of IC plus ID it is. So we are adding a correction factor for this. That is displacement current. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. How are we going to find that? Using rate of, you're using your ಇದನ್ನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಗೇನ್. So it's a correction done for this. ಈ Maxwell equation correction ಇದು. They'll ask you displacement current, then you put the correction. This basically current due to change in electric flux with time. So I is equal to 5 into d5 by dt, the rate of change of electric flux basically. So ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's very simple. Yeah, let's go for this question now. Afterwards, and display. Have you understood displacement current? Hello. So this is displacement current. This is a correction correction factor. You just remember this one. They ask you to define displacement current and you write the expression for this. It is easy. 2 marks ಬರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, IRS ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, MCQs ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥರ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ,
Okay. Sir, I am from Banchakri, third stage ITI layout. Come to a home one, sir. Okay. ನೀವೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. they say they call 99, they call 100, CET they get lot of rank under 1000. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾಪ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಾಟ್ ಸರ್ ನೀವೇನು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಎನಿವೇ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಐ ಕಾಲ್ ಯು ಟು ದ ಆಫೀಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಇನ್ನು 6 months ಆದಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡು CET ಎಲ್ಲಾನು ವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಏನಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟಾಕ್? ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅದರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಐ ಸೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐಲ್ ಸೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಪ್ರಣವ್ ಆರ್ ಎನ್ ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಶಶಿಕಲಾ ಎಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಂಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ಟರ್ಮ್ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿತಾ, ಓಡೋಣ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನನಗೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಏನು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. I'm very happy. Lot of people, Nix Gaming, and Pranav, Navya, we're all staying from beginning. KS Gaming. So it's really almost from the first lecture is there. Mithun and Pranav in Nix Gaming. Nisha, Shreya Nayak is there from beginning. Anand, good night, Anand. Aquariums, you're coming and going. Priyadarshini. Hemant DN, very nice. Okay, love you so much. Take care. Bye. Good night. I end ಮಾಡಿ. ನಂಗೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಗೇನ್ ಲೀವ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನೈಟ್.